Mathematics of finance. One second. Now, simple interest, compound interest, effective rate of interest and annuity are going to be calculated. ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக பார்த்துட்டு இதோடைய கம்ப்ளீட் வெர்ஷன்ஸ் கவர் பண்ணியாச்சு அப்படிங்கிறத கடைசியாக பார்க்கலாம். ரைட், we'll start with simple interest calculation. The formula is very simple. P represents principal amount and small I represents rate of interest. Capital I represents amount of interest. Okay. And A represents some amount at the nth period. Accumulated amount nu vechikalam. So under simple interest, interest is equal to P N I or PIT. T represents time or N னு சொல்லி number of years னு சொல்லலாம், ரெண்டு மெத்தட்லயும் சொல்லலாம். Accumulated fund is nothing but the principal amount plus interest. ரெண்டு சேர்த்து தான் accumulated fund நம்ம சொல்லுவோம். Clear? Illustration solve பண்ணலாம். This is one of the easiest chapters and it carries around 10% mark in your math paper. Okay, அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இந்த டாப்பிக்கு ஜாஸ்தி இல்லஸ்ட்ரேஷன் சால்வ் பண்ணுங்க. அதில் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். How much interest will be earned? அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்குறாங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு PIT or principal PNI கூட போட்டுக்கலாம். Principal, number of years and rate of interest. So 2000, rate of interest being 6% and number of years here 2. 240 will be the answer. 240 will be the answer. Is that clear? Clear? Sania deposited 50,000 in a bank for 2 years with the interest rate of 5.5%. How much interest would she earn? இப்படி question கேட்கலாம். இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இதானே ஃபார்முலா, PIT. P வந்து 50,000 rupees, the principal amount invested. Rate of interest 5.5% and T, time is 2 years. Okay, then the value being 5,500. Example number 3. In example number 2, what will be the final value of the investment னு கேட்குறாங்க. Final value னா accumulated fund. A is equal to principal plus I. Principal 50,000 rupees, amount interest you draw over the 2 period being 5,500, then final value being 55,500. 55,500. Then we will now move on to the fourth question. Sachin deposited 1 lakh in his bank for 2 years at simple interest rate of 6%. How much interest would he earn? அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதே லாஜிக் தான். Interest is equal to PIT. Principal amount 1 lakh. Rate of interest 6% and T is equal to 2 years. 2 by 12. So 2 years, sorry, 2. Then final value is 12,000. How much would be the final value of the deposit? Final value எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னாக்கா A is equal to principal plus
amount of interest? 1 lakh. So 1 lakh plus 12,000, 1 lakh 12,000. Fifth, find the rate of interest if the amount owed after 6 months is 1050 for the amount borrowed being 1000. அப்ப என்ன பண்றோம்? P is interest is equal to what? PIT. A is equal to principal plus interest. அப்ப ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணீங்கன்னா A is equal to P plus I is nothing but PIT. PIT. Otherwise, A is equal to P can be taken out. Am I right? 1 plus IT. அப்ப A வந்து 1050, P வந்து 1000, 1 plus I எனக்கு தெரியாது, T வந்து 6 months, 0.5 years. Am I right? Otherwise, 50 is equal to இந்த 1000 other side போச்சுன்னா என்ன ஆயிடும்? டிவிஷன் வந்துடும். 1050 divided by 1000. இதே இந்த 1 other side போச்சுன்னா minus 1 is equal to 0.5i. Am I right? அப்படின்னா இது 1.05 minus 1 is equal to 0.5i. Otherwise, இது வந்து 0.05 is equal to 0.5i. I is equal to 0.05 divided by 0.5. எவ்வளவு வருது? 0.1. Otherwise, percentage சொன்னால் 10%. Clear? Come on, text me, online students. Now, question number 6. Rahul invested 70,000 in the bank at a rate of 6.5% per annum. Simple interest rate is the simple interest rate. He received 85,925 after the end of the term. So you know that A is equal to P plus I. இதில் A 85,925, P 70,000 rupees, and I is going to be calculated using this, so which is 15,925. Am I right? If 70 is taken to the other side, from 85,925 and 70 subtract pannaka, interest being 15,925. Interest is equal to PIT. Interest 15,925, P 70,000, and rate of interest 0.065 decimal எழுதிக்கலாம் into T. Now get me this value. இதோட வேல்யூ எவ்வளோ? 4,550 T. அப்படின்னா T is equal to other side போகும்போது டிவிஷனில் வந்துடும் 15,925 divided by 4,550. 3.5 years. 3.5 years. Is that clear? Answer clear na? Clear text பண்ணுங்க. ஏன்னா டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஈஸியராக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், பின்னாடி போகப்போ ரொம்ப யோசிக்கிற மாதிரி வரும். 10 to 12 மார்க்ஸ் இதில் வருது. உங்களுடைய பாஸ் மார்க்கான 40க்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மோர் தென் 25% மார்க் இதிலே ஸ்கோர் பண்ணிடலாம், ஒழுங்கு இந்த டாபிக் தெரிஞ்சிருந்தா.
Seventh one, Kapil deposited some amount in a bank for 7.5 years at the rate of 6% per annum, simple interest. Kapil received so much at the end of the term. So you know that A is equal to P plus PIT. Otherwise A is equal to P into 1 plus IT nu kuda போட்டுக்கலாம். A வந்து 1,01,500. I have to find out the P at the end of the term. Given here P should be calculated for the year beginning. 1 plus rate of interest being 0.06, T being 7.5. இதோட வேல்யூ சொல்லுங்க. 0.06 into 7.5 plus 1 போட்டாக்க 1 ஆட் பண்ண பிறகு 1.45. அப்படின்னா P is equal to இதை அதர் சைட் கொண்டு போகும்போது டிவிஷன் வரணும். 1,01,500 divided by 1.45, 70,000 will be the answer. Principal value being 70,000 rupees. Clear? Eighth sum. A sum of rupees 46,875 was lent out at simple interest, and at the end of 1 year 8 months the total amount was 50,000 rupees. Find out the rate of interest percent per annum. So 1 year 8 months அப்படின்னு அர்த்தம் 20/12 வச்சுக்கலாமா? இதை 1 இயர்னா இன்ட்டு 12 months போட்டால் 12 months ப்ளஸ் 8 months சேர்த்தால் 20 months. 1 இயரை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு டிவைட் பை 12 போட்டேன். So A is equal to P into 1 plus IT அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம். A வந்து 50,000 rupees, P வந்து 46,875. 1 plus rate of interest to be calculated, T being 20/12. அப்போ இது அதர் சைட் போகும்போது டினாமினேட்டரில் வந்துடணும். 20/12 I is equal to இது அதர் சைட் போச்சுன்னா 50,000 மைனஸ் டிவைடட் பை 46,875. இது 1 அதர் சைடில் கொண்டு போனால் மைனஸில் வந்துடணும். அப்போ வாட்ஸ் த வேல்யூ? 0.0675 வருதா? இல்லை அவ்வளோதான். 66 போகுதா? ஓகே. இந்த 20/12 அதர் சைட் போச்சுன்னா ரிவர்ஸில் வந்துடும். ஸோ 12/20 then the answer being 0.3999, otherwise 4%. Otherwise 4%. Is that clear? Now let's move on to the ninth question. Ninth question. What sum of money will produce 28,600 as an interest in 3 years 3 months at 2.5% per annum simple interest? So we have been given A, then you have to find out the P. A is equal to P into 1 plus IT, A 28,600, P 1 plus I எவ்வளோ? 0.025 போட்டுக்கலாமா? 025. And T being 3 years 3 months சொன்னால் 3.25 years. Multiply this and add 1 with this. Come on, tell me. இதோட வேல்யூ மட்டும் பிராக்கெட்ல இருக்கிற வேல்யூ மட்டும் சொல்லுங்க. 1.08125.
1.08125. Then P is equal to 28,600 divided by 1.08125. 26,450.86. Oh, இது interest சொல்லியிருக்கோம். Sorry, this is a interest. Okay, interest அது. அப்ப interest is equal to P into IT. Interest 28,600 is equal to P has to be calculated. Rate of interest being 0.025 and year being 3.25. இதை மட்டும் calculate பண்ணுங்க. அப்ப P is equal to 28,600 divided by 0.08125. Final value being clear? 3,52,000. 3,52,000. Is that clear? Example number 10. In what time will 85,000 amount becomes this much at 4.5%? ஏன் கண்டுபிடிக்கணும்? So இது ரெண்டுக்குள்ள difference நம்ம interest சொல்லலாம். What is the value of interest here? 72,675. இப்ப interest is equal to what? PIT 72,675, P being 85,000, rate of interest being 4.5%, otherwise 0.045. I have to find out the T. Get me this value first of all. 3,825. Up T is equal to, you have to take this the other side, 72,675 divided by 3,825. 19 years. 19 years. Is that clear? Now, choose the most appropriate answers. Question number 1. Simple interest on 3,500 for 3 years at 12% per annum. So, PIT interest calculate பண்ணுவோம். 3,500 into 12%, 0.12 into 3 years. 1260 is the answer. Second question. புக்லேயே ஆன்சர் எழுதிட்டே வந்துடுங்க. டஃபாக இருக்கிறது எல்லாமே புக்லேயே ஆன்சரை ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கணும். டஃபாக இருக்குது, மிச்சம்லாம் தேவையில்லை. P 5,000 R 15, R அப்படிங்கிறது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். T 4.5 years using interest is equivalent to PRT. PRT by I 100. P வந்து 5,000, R வந்து 15, T 4.5. நீங்கள் R 0.15 பண்ணாமல் 15 எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 15 by 100 அர்த்தம். அதை தான் இங்கே 100 போட்டிருக்கிறாங்க. Then what's the final value? 3,375. 3,375 is the answer. Is that clear? Third question. If P is equal to 5,000, T is 1 and I is 300, R will be rate of interest எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க.
அதாவது ஒரு வருஷத்தில் 300 ரூபாய் கிடச்சிருக்கு 500 ரூபாய்க்கு 300 ரூபாய் 5000 ரூபாய்க்கு ஒரு வருஷத்தில் 6% இஸ் த ஆன்சர். சும்மா அப்படி பார்த்தே சொல்லலாம், ஃபார்முலாலாம் அப்ளை பண்ணாமல். ஒரு வருஷம் தானே, அப்போ இயரை கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 300 ரூபாய் கிடச்சிருக்கு 5000 ரூபாய்க்கு அப்படி சொன்னாக்க என்ன பர்சன்டேஜ் இருக்கும்? 300/5000 போட்டு முடிச்சிடலாம். கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி தான் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை இதில். 4th question. P 4500, A 7200. Then simple interest will be the difference between these two. இல்லையா? 700. 2700 is the answer. 5th question. P 12,000, A 16,500, T 2.5 years. அப்ப இங்க பாருங்க, இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு வருது? 4500 ரூபாய். எத்தனை ஆண்டுகள்ல? 2.5 வருஷத்துக்கு. அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு வரும்? டிவைட் பை 2.5. 1800. 1800 is the interest per year. 1800 rupees you are getting for your 12,000 rupees investment in a year. அப்படி சொன்னாக்க பர்சன்டேஜ் சொன்னா எவ்வளவு வருது? 15%. இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணல, டக்குன்னு அப்படியே யோசிச்சு போட்டிருக்கிறேன். லாஜிக்கல் யோசிச்சு போடலாம். 10,000 இன்ட்ரெஸ்ட் 2,500, ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் 12.5%. சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட். டி என்னன்னு கேட்குறாங்க. இங்கே பாருங்க, 10,000க்கு 12.5% போட்டால் எவ்வளோ வரும்? 1250. 2500 ரூபாய் வந்திருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? 2250. 1250 2 முறை, அப்போ 2 இயர்ஸ். ஃபார்முலாலாம் அப்ளை பண்ணல. எம்சிக்யூவில் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணாமல் ஓரளவுக்கு யோசிச்சு நீங்கள் பண்ண முடியும். கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்னா ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி போடுங்க. ஸோ P 8,500, A 10,200, ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் கிவன். T என்னன்னு கேட்குறாங்க. அப்போ ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து எவ்வளோ வந்திருக்கு? 1700 rupees. 1700 rupees இன்ட்ரெஸ்ட். இது எப்படி சார் போடலாம் அப்படி சொன்னாக்க, ரொம்பலாம் காம்ப்ளிகேட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ண வேண்டாம். 8500க்கு 12.5% போட்டால் எவ்வளோ வருது? 1 இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் 1062.5. 2 வருஷத்துக்கு போட்டால் 2115 125. ஸோ இந்த நம்பர் வருது. அப்போ 1700 ரெண்டுக்கு நடுவில் தான் வரணும். அப்படி யோசிக்கலாம். அரையாண்டு போட்டு பார்க்கலாமா? ஹாஃப் இயர், 1.5 வருஷம் போட்டு. இப்போ பாருங்க, சாய்ஸ் வந்து 1 இயர் 7 months, 2 years, 1.5 years, நன் ஆஃப் தீஸ் இருக்கு. சிஏ நன் ஆஃப் தீஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரேர் தான், வராதுன்னு சொல்ல முடியாது. அப்போ கட்டாயமாக 2 ஆன்சர் கிடையாது, 1 ஆன்சர் கிடையாது. இட் ஷுட் பி எனிவேர் பிட்வீன் 1 to 2 இருக்கணும். 1 இயருக்கு 1062.5னா ஹாஃப் இயருக்கு எவ்வளோப்பா? பாதி வருஷத்துக்கு. 1 இயருக்கு 1062.5, ஹாஃப் இயருக்கு 531.25. ஆட் பண்ண எவ்வளோ வருது? 1593.75. கரெக்டா? 593. பட் நமக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு? 1700 வருது. அப்போ 1.5 வருஷமும் கிடையாது. அப்போ என்னவா இருக்கலாம்? 1 இயர் 7 months இருக்கலாம். இன்னும் ஒரு மாதம் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிங்களா பார்ப்போம். 1062.5ங்கிறது 1 இயருக்கு. அப்போ ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ வரும்? 88.5. ஆட் பண்ண எவ்வளோ வருது? 1681.75. So this will be closer to what? 1 year 7 months. 1700 ரூபாய் க்ளோசர். இதற்கு ஒரு 18 ரூபாய் தான் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அப்போ வாட் could be the answer? 1 year 7 months ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணா this will be the correct answer. இல்லையா, நீங்க கம்ப்ளீட்டா ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம்? ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணீங்கன்னா, இப்போ நான் சொல்றது ஜஸ்ட் நானே 1700 ரூபாய் வருது அப்படின்னா வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கெஸ் பண்ணி போடுறேன். இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் தானே. இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான ஃபார்முலா என்னது? PIT. இன்ட்ரெஸ்ட் 1700
P வந்து 8500, rate of interest 0.125, T can calculate பண்ணி வைக்கணும். T is equal to ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுங்க 1700. இது அதர் சைட் போகும்போது டினாமினேட்டர் வரணும். 8500 into 0.125. இதோட வேல்யூ சொல்லுங்க. 1062.4. இதான் 1 இயரோட இன்ட்ரெஸ்ட். நம்ம 1 இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சோம்ல, டக்குனு இப்படி கூட போடலாம். டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் டிவைட் பை 1 இயர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ வருது ஆன்சர்? 1.6. 1.6. 6 வருது. 1.6 தானே? 1.6. யூ கேன் கன்வெர்ட் தட் இன்டு மந்த். மந்த்தில் மாற்றுறதா இருந்தால் இதை அப்படியே மாற்றுங்க. 1 இயர் half 0.6 years is converted into month. மந்த்துக்கு என்ன பண்ணும்? இன்ட்டு 12. 0.6 into 12 போட்டிங்கன்னா 7.2 மந்த். ஸோ 1 year 7 months அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இப்படியும் போடலாம். 8th one. The sum required to earn monthly interest 1200 at 18% per annum. 18% ஒரு மாசத்துக்கு 1200 ரூபாய் வரணும்னா எவ்வளவு இருக்கணும்? இங்க பாருங்க, டிவைடட் பை 18%. இல்லையா? வருஷத்துக்கு 1200 ரூபாய் வரணும். டிவைடட் பை 18 போட்டீங்கன்னா 6666.66. சம் மந்த்லி இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா 18 பர் ஆனம். ஒரு மாசத்துக்கு 1200 ரூபாய். ஒரு மாசத்தோட இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? 1.5%. 0.015. ஓகே, 18% வருஷத்துக்கு. இல்லைன்னா இப்படி போடுங்க, 1200 ஒரு வருஷத்துக்கு இன்ட்டு 12 months. வருஷத்துடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் 0.18. What's the value? 80,000. 80,000. C is the answer. C is the answer. Ninth, a sum of money amounted to rupees 6,200 in 2 years and 7,400 in 3 years. 2 வருஷத்துல 6,200 இருக்கு. 3 வருஷத்துல 7,400 மாதிரி இருக்கு. அப்ப 1 இயரோட இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ? 1,200. and then the principal rate of interest இதெல்லாம் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி டேரெக்டாக கம்பேர் பண்ணலாம். 2 இயர்ஸில் 6,200, 3 இயர்ஸில் 7,400 அப்படின்னு சொன்னாக்க, செகண்ட் டு தேர்ட் இயரில் நம்ம ஏர்ன் பண்ணது 1,200. தட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். அப்போ 2 வருஷத்துக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்? இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் 2 இயர்ஸ் எவ்வளோ? 2,400. 6,200 ரூபாய் 2 வருஷத்தில் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கிற சம். ஓகே, அப்போ சம் இஸ் ஈக்குவல் டு பிரின்சிபல் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். சம் 6,200 ஃபார் 2 இயர்ஸ். பிரின்சிபல் தெரியாது, ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் 2,400 ரூபான்னு தெரியும். அப்போ பிரின்சிபல் எவ்வளோ இருக்கணும்? 8,800. அப்போ இதுதான் ஆன்சர். ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ சொல்லணும். 3,800 ருபீஸுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குது? 1,200. பர்சன்டேஜில் போட்டால் எவ்வளோ வருது? 0.3158. percentage சொன்னா into 100. So then definitely this one is answer. First answer கண்டுபிடிச்சிட்டோம். செகண்ட் ஆன்சரும் வெரிஃபை பண்ணிடுங்க. A is the choice. A is the correct choice.
Now the last one, 10th one. A sum of money doubles itself in 10 years. The number of years it would triple itself is how much? Okay, 2 வருஷத்துல டபுள் ஆயிடுது. எல்லாமே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால் தான் இது பொருந்தும். ஓகே, ஸோ 100 ரூபாய் இருக்கு, 200 ரூபாய் ஆகுறதுக்கு 10 வருஷம் இருக்கு. அண்ட் த நம்பர் இட் வுட் ட்ரிபிள்னா 300 ஆகுறதுக்கு இன்னொரு 10 வருஷம் ஆகும். ஓகே, அப்போ வாட் இஸ் த சாய்ஸ்? 100லேருந்து 300 ஆகணும்னா 10 + 10 20 years. சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வரும்போது கொஞ்சம் கால்குலேஷன்ஸ் பேஸ்டாக இருக்கும். வில் see that now. Now, we'll start with example number 7, compound interest. இனிமேல் நம்ம பார்க்க போறது எல்லாமே compound interest. Example number 11. Compound interestல ஃபார்முலா என்னன்னா, A is equal to P into 1 plus I to the power T. Okay. Saina deposited 1 lakh P in a nationalized bank for 3 years T. If the rate of interest is 7%, which is small I rate of interest, calculate the interest that the bank has to pay to Saina after 3 years if interest is compounded annually. Also calculate the amount at the end of the third year. 3 வருஷம் முடிவில் எவ்வளோ வரணும்? ஸோ 3 வருஷம் முடிவில் எவ்வளோ வரணும் அப்படி சொன்னாக்க இந்த ஃபார்முலா நான் அப்ளை பண்ணுறேன். P வந்து 1 lakh, 1 plus I எவ்வளோ 0.07, T வந்து 3 years. Yeah, come on, get me the value. அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆஸ் யூஷுவல் ஏலேருந்து P சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கிடச்சிடும். ம் 1,22,500. 1,22,500, 4.3. ஆன்சர் போட்டு பக்கத்தில் பார்க்கக்கூடாது, கான்ஃபிடென்ட்டாக அதான் ஆன்சர் சொன்னோம். எல்லாம் அங்கிட்ட அங்கிட்ட திரும்பிக்கிட்டா நான் என்ன பண்ணுறது? 1.07 இன்ட்டு போட்டு இங்கே பாருங்க, பவருக்கு இன்ட்டு போட்டு ஈக்குவல் பண்ணிங்கன்னா அந்த பவர் 2, திரும்ப ஈக்குவல் போட்ட பவர் 3. 1.225043. You have to multiply with 1 lakh. Then the answer being 1,22,504. அது இல்லாமல் I கண்டுபிடிக்கணும். I is equal to A minus P. A 1,22,504 minus 1 lakh. Then interest being 22,504. Clear? இந்த ஃபார்முலா டெரிவேஷன்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் வந்து நான் ப்ரீவியஸ் பேட்ச் கான்செப்ட்ஸ் வீடியோவில் கொடுத்துருப்பேன். யூ கேன் கோ அண்ட் வாட்ச் தட் வீடியோ ஆல்சோ. Now, example number 12. இப்போ போன இல்லஸ்ட்ரேஷனில் காம்பவுண்டட் ஆனுவலின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதுக்கு ஓகே, இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
2000 is invested at an annual rate of interest being 10%. இது P, இது rate of interest. What is the amount after 2 years? அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. A is equal to P into 1 plus I to the power T. 2000 into 1.1 to the power T எவ்வளோ சொல்லி இருக்கிறாங்க? 2 years. What's the final value? 2420. Clear? Semi annually இருந்தால் semi annually அப்படின்னா how many semi annuals are there in a year? அதான் M, number of rest periods in a year. 12 months divided by semi annualனா 6 மாசத்துக்கு ஒரு முறை வட்டி கொடுக்க போறாங்க. 12 by 6 which is 2. The number of rest periods. Then the formula will be A is equal to P into 1 plus I divided by M to the power T and M. Number of rest period. ரொம்ப சிம்பிள், ஃபார்முலா மாதிரி மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம். அரையாண்டுன்னு சொன்னால் அரையாண்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 0.05. 2 வருஷத்துல எத்தனை அரையாண்டு இருக்கும்? ஒரு ஆண்டுக்கு 2 அரையாண்டுனா 2 வருஷத்துக்கு 4 இருக்கும். அவ்வளோதான். Okay, now revised rate of interest is I, revised T being 4. அப்படின்னா இதை ஃபார்முலாவில் போடலாம். 2000 into 1.05 to the power 4. Then final value here being 2431. இதை ஃபார்முலாவை மாற்றும் போது என்ன வருது அப்படி சொன்னாக்க இந்த மாதிரி போடுறோம். 2000 1 plus rate of interest 0.1 divided by number of rest period in a year is 2 to the power T is 2 years and number of rest period being 2. அப்போ இதை ஃபைனலாக எழுதும் போது இதுதான் வரப்போகுது. You will get the same answer. Is that clear? Quarterly na? குவார்டர்லி வரும்போது எம் எத்தனை வரும்? ஒரு வருஷத்துக்கு 3 மாதம், 3 மாதம் ஒரு குவார்டர், ஒரு வருஷம் 12 மாதத்துக்கு எத்தனை குவார்டர் இருக்குது? 4. தென் இந்த ஃபார்முலா ஃபீட் பண்ணுங்க. 2000 1 plus 0.1 divided by 4 quarters, 2 years into 4 quarters. 2000 into 1.025. கால் ஆண்டுக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்? ஒரு வருஷத்துக்கு 10%னா குவார்டர்லி ஒன்ஸ்னா 0.025, 2.5% to the power 8 quarters. Then the final value being 2436.80. லாஸ்ட் மந்த்லியாக இருந்தா M is equal to 12 by 12 months. அப்போ 1 month. 12 month divided by 1 is equal to 12. M is equal to 12. 2000 1 plus 0.1 divided by 12 to the power 2 into 12. So 2000 into 1. இதோட வேல்யூ எவ்வளோ? 1.008333. ஒரு 6 டிஜிட் போட்டுக்கிறேன். டு த பவர் 24. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணி ஆகணும்? இங்கே பாருங்க, கால்குலேட்டர் போடும்போது 0.1 டிவைடட் பை 12 போட்டு +1 சேர்த்துட்டிங்கன்னா அப்படியே இருக்கும், ரவுண்டிங் ஆஃப் எரர் வராது. டு த பவர் 12 சொன்னால் இன்ட்டு போட்டு ஈக்குவல் பண்ண பவர் 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 1.22. 1.22039. Okay. Into 2000.
the value being 2440.78. இந்த வேல்யூ மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 1.22039. புக்கில் வந்து ஒரு நம்பர் கம்மியாக இருக்குது, ஏன்னா அவங்க 4 டிஜிட் மட்டும் எடுத்துருக்கிறாங்க. நம்ம ஃபுல்லாக அப்படியே கால்குலேட்டரை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். Example number 13. Determine the compound amount and compound interest on 1000 at 6% compounded semi-annually for 6 years. அப்போ 6 years சொன்னால் இவங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்க. என்ன ஃபார்முலா? A is equal to P into 1 plus I divided by M to the power T into M. செமி ஆனுவலினா ஒரு வருஷத்துக்கு 2 பீரியட் இருக்கு. அப்போ P வந்து 1000, 1 plus rate of interest 0.06, வருஷத்துக்கு 2 முறை அப்படிங்கும்போது divided by 2 to the power 6 into 12, 1000 into 1.03 to the power 6 into 12, sorry 6 into 2 இல்லையா, 6 into 2 12. இங்கே அவனே கொடுத்துருக்குறாங்க, வேர் I is 3%, N is 12%, 12 இயர்ஸாக இருக்கும்போது அதுக்கான வேல்யூ இதுன்னு சொல்லிட்டான். ஸோ எக்ஸாமில் கொடுத்துருவாங்க, அதை போய் நீங்கள் கேல்குலேஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 1.42576, then the value being 1425.76. You have to find out interest also. Interest is the difference between A minus P. A 1425.76 minus P being 1000 and this value being 425.76. Clear? Example number 13. So it's only application. Now example number 14. Now compute the compound interest 4000 for 1.5 years at 10% per annum, compounded half yearly. அப்போ A is equal to P into 1 plus I to the power N or T. N போடலாம், T போடலாம். P 4000, 1 plus I 10%, half yearly divided by 2, 5%, 0.05. 1.5 வருஷத்தில் எத்தனை half year இருக்கு? 3 half year இருக்கு. Yes, get me this value. 1.2 155. You multiply these two. 4860. தப்பா இருக்கே. 3 போட்டுருக்கணும். 3 இயர்ஸ்னா 1.05 to the power 3 அப்படின்னா இன்ட்டு ஈக்குவல் போட்டு 4 டைம்ஸ் வரணும். 1.1576. கரெக்டாக சொல்லுங்க. தப்பா சொன்னீங்கன்னா டைம் போயிட்டே இருக்கும். 4630.50 and interest is equal to A minus P. 4630.5 minus 4000, then the final value here being 630.5. Example number 15.
On what sum will the compound interest 5% per annum for 2 years compounded annually will be this much அப்படின்றாங்க. A is equal to P into 1 plus I to the power N or T. A வந்து 1640, P கண்டுபிடிக்கணும், 1 plus I வந்து 0.05, N வந்து 2 years. அப்போ P is equal to 1640. This value will go to the denominator. 1.05 to the power 2. அதோட வேல்யூ எவ்வளோங்க? 1.1025. If I divide this by this, 14,487.5. இவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் again அதே தப்பு பண்ணிடும். And what sum will the compound interest at 5% per annum for the 2 years compounded annually will be 1640. They have asked only the interest calculation. So அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Interest is equal to what? Yes. A minus P. Is that okay? அப்போ interest is equal to A வந்து P into 1 plus I to the power N minus P. You can take the P out. 1640 is equal to P 1 plus I 1.05 to the power 5 minus P வெளியே எடுத்துட்டோம்னா 1 ஆக இருக்கும். Am I right? Power 2 years தானே, சாரி. சொல்லுங்க, இந்த வேல்யூ எவ்வளோ வருது? -1 போட்டா 0.1025. 0.1025. அதுக்கு பிறகு 1025. ஓகே, then P is equal to 1640 divided by இது அதர் சைட் போகும்போது டினாமினேட்டரில் வரணும் 0.1025. 16,000 will be the final value. Clear? Sixteen. What annual rate of interest compounded annually doubles in an investment in 7 years? 7 வருஷத்தில் டபுள் ஆகுறத பற்றி கேட்குறாங்க. ஸோ A is equal to P into 1 plus I to the power N. அதில் டபுளிங் அப்படின்னு சொன்னாக்க என்ன அர்த்தம்? P 1 ஆக இருந்தால் A 2 ஆகணும். Otherwise very simple. Okay, 1 plus I to the power N should be equal to 2. தானே அர்த்தம்? Clear? I have to calculate what? I calculate பண்ணும் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட். அப்போ இந்த ஃபார்முலா இருக்குல்ல, இந்த மாதிரி மாற்றுங்க. ஒன் பிளஸ் ஐ டு த பவர் n is equal to a bar p. 1 plus I பவர் n வந்து அதர் சைட் போகும்போது nth root of a bar p. I is equal to nth root of a bar p. இந்த 1 அதர் சைட் போகும்போது -1. இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். a எவ்வளோ? 2 by p 1 அப்படின்னா வெறும்னா 2 தான். nth root அப்படின்னு சொன்னாக்க 7 years இல்லையா? 7 minus 1.
A seventh root அப்படிங்கிறது nothing but what? 2 to the power 1 by 7 அப்படின்னு நம்ம போடலாம். 2 to the power 1 by 7 here being 1.10409 minus 1. Then your rate of interest in this case being 0.10409, otherwise 10.409%. 10.409%. Seventeenth one. In what time will 8,000 amounted to rupees 8,820 at 10% per annum compounded half yearly அப்படின்றாங்க. A is equal to P into 1 plus I to the power T. 8,820 will be the A, 8,000 is the P. Rate of interest 10%, but compounded half yearly na, half yearly it is only 5%. 1.05 to the power T. After 1.05 to the power T is equal to 8,820 divided by 8,000. Then the value being 1.1024. 25 is the answer. Now, how can you calculate? You can do the cross multiplication. You assume T being 1, 2, 3. T வந்து 1 ஆக இருந்தால் answer being 1.05. 2 ஆக இருந்தால் 1.05 to the power 2 எவ்வளோ வருது? 1025. இந்த நம்பர் வந்துருச்சு. ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடில் டீயை வந்து 1 time 2 timeனு போட்டு பாருங்க. எந்த டயத்தில் நம்மளுடைய அல்டிமேட் ஆன்சர் வருதோ அதுதான். அப்போ T is equal to 2 years. Clear? Trial and error method. 1.05 to the power T. T என்னன்னு தெரியாது. அப்போ பவர் 1 என்ன, பவர் 2 என்ன, பவர் 3 என்னன்னு கண்டுபிடிங்க. எந்த நம்பர் ஆஃப் பவரில் this will be equal to 1.1025 இருக்கோ அதான் ஆன்சர். இதில் பவர் 2ல வந்துருச்சு அப்படி சொன்னாக்க இந்த T being the 2 here. Clear? அதான் இங்கே மாற்றிட்டோம்ல, அதான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே. ஓ ஓகே ஓகே, இது 2 years இல்லை, சாரி 2 half year. குட். 2 half year. அப்போ எத்தனை வருஷம் இருக்கு? 1 year. 2 half year is the correct. Clear? Okay. Eighteenth one. Find the rate percent per annum if 2 lakhs amounted to rupees this much in 1.5 years. Interest being compounded half yearly. A is equal to T into 1 plus I to the power 3 half year னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, 3 half year னு வச்சுக்குவேன். A வந்து 2,31,525. P 2 lakhs. 1 plus I வந்து தெரியல. எத்தனை half year இருக்கு? 3 years. If you solve this, you will get the I for half year கண்டுபிடிச்சலாம். Okay, I for half year you can calculate. Okay, அப்போ 1 plus I to the power 3
is equal to 2,31,525 divided by 2 lakhs எவ்வளோ வருதுங்க? 1.157625. Now எனக்கு வந்து போன சம்ல கொடுத்துட்டாங்க இந்த வேல்யூ 1/7 கொடுத்துட்டாங்க. இங்கே கொடுக்கல அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? யூ கேன் அஸ்யூம் யுவர் ஓன் ஐ, டிஃப்ரெண்ட் ஐயை நீங்கள் அஸ்யூம் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, that is called interpolation. You can start with ஒரு 4% போட்டு பாருங்க. 4%, அதாவது ஒரு செமஸ்டருக்கு 4% இருந்தால் 1.04 to the power 3 எவ்வளோ வருதுங்க? 1.04. ஓகே, 1.1698 வருது. கரெக்டா? ஓகே, அப்போ 4 ஆன்சர் கிடையாது, எனக்கு இந்த நம்பர் தான் வந்தாகணும். அப்போ குறைச்சிக்கலாமா? 3% போடுங்க. 1.03 to the power 3 போடுங்க. ஏன் கரெக்டா ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது? 1.04 to the power 3 2 3 1.12 வருது. கரெக்டா சொன்னோம்ல? So 1.124864. அப்ப நம்பர் அதிகப்படுத்தணும், 3 இருக்க முடியாது, இந்த நம்பர் இருக்க முடியாது. நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இதை ரைஸ் பண்ணோமா இல்லையா? The answer should be 1.15 வரணும்னா இன்னும் ரைஸ் பண்ணலாம். ஸோ 5% போட்டு பார்க்கலாம். 1.05 to the power 3 போட்டா you get this answer. So 1.157625 வந்துருச்சு. அப்படின்னா 5% is the answer. 5% per half year, per semester. அப்படின்னா வருஷத்துக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வரும்? 10% per annum will be the correct rate of interest. கிளியரா? சார் நீங்கள் 4 போட்டிங்க, 5 போட்டிங்க, கரெக்டாக வந்துச்சு, 4.5 வந்து என்ன சார் பண்ணுறது, 4.25 வந்து என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்டர்பிரேஷன் டெக்னிக் இருக்குது. வில் see that when it comes. Okay. 19th question. Okay. A certain sum invested at 4% per annum, compounded semi-annually, amounts to this much at the end of 1 year. Find the sum. 1 year தானே? Okay. A is equal to P into 1 plus I to the power T. 78,030 P need to be calculated. Rate of interest 4% per annum, but semi-annually 2% semi-annually. And end of 1 year சொன்னால் 2 semi-annual இருக்கு. So 1.02 to the power 2. அப்படின்னா P is equal to 78,030 divided by 1.02 to the power 2. சொல்லுங்கப்பா, denominator value சொல்லுங்க. 1.0404. Final value 75,000. Clear? $20. $16,000 invested at 10% per annum, compounded semi-annually, amounts to 18,522. Compounded semi-annually. Okay. அப்படின்னா A is equal to
P into 1 plus I to the power T. A being 18,522, P 16,000, 1.10% per annum semi-annually na 0.05. T should be calculated. 1.05 is equal to the power T is equal to 18,522 divided by 16,000. இதோட வேல்யூ சொல்லுங்க. 1.157625. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? T 1 இருந்தால் ஆன்சர் கிடையாது. 2 இருந்தால் 1.1025, அப்போ அதுவும் ஆன்சர் கிடையாது. மூணாவது வருஷம் போட்டிங்கன்னா 1.157625. வருஷத்துக்கு 5% பா, 15% வரணும். 3 டேர்ம், அப்போ 1.5 years. ஓகே, 3 டேர்ம் இஸ் ஈக்குவல் டு 1.5 years here. செமி ஆனுவலி அப்படிங்கிறனால 1.5 years நம்ம எடுத்தோம். 3.5 year is equal to 1.5 years. Twenty-first. A person opened an account on April 2011 with a deposit of 800 rupees. The account paid 6% interest compounded quarterly. On October 1, 2021, he closed the account and added enough additional money to invest in a 6 months time deposit for rupees 1,000, earning 6% compounded monthly. Now, how much additional amount did the person invest on October 1 னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஏப்ரல் 11லேருந்து அக்டோபர் 2011 வரைக்கும் எத்தனை குவார்டர் இருக்கு? ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஏப்ரல்லேருந்து அக்டோபர் வரைக்கும் ஏப்ரலும் சேர்த்துங்க. இப்போ 6 months வரும். ஓகே, ஏப்ரல் 1லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர். ஓகே, செப்டம்பர் இருக்கா? அந்த மந்த் மறந்துட்டோம். ஸோ 6 மாதம். அப்போ 2 குவார்ட்டர், ஒரு குவார்ட்டருக்கு 6% இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்டட் குவார்ட்டர்லி அப்படின்ட்டாங்க. அப்போ டிவைடட் பை 4 போட்டிங்கன்னா 1.5% will be the rate of interest. Now A is equal to P into 1 plus I to the power T. You have invested 800 rupees, 1.015, 1.5%. 0.015 to the power எத்தனை குவார்டர் வந்திருக்கு? 2 குவார்டர். 1.015 into 2, 1.030225 into 800 போட்டிங்கன்னா the value being 824.18. அதே டேட்டில் க்ளோஸ் பண்ண பிறகு 1000 ரூபாய் மாற்றி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறார். ஸோ he has to make it 1000. அடிஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ? பேலன்சிங் ஃபிகர் 175.82. This is the answer for here. அடுத்தது October 1, 2021, he closed his account and added enough additional fund and invest in 6 months time deposit for 6,000, earning 6% compounded monthly. So monthly compounded. அப்போ டிவைடட் பை 12 போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 0.5%. 0.5% is the interest rate thereafter. What was the maturity value of his time deposit on 1st April? அப்போ அக்டோபர்லேருந்து இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை மாதம் இருக்குது? 6 மாதம். செகண்ட் செட்.
அதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறேன். 1000 rupees இருக்குது. 1.005 only half a percentage. அக்டோபர்லேருந்து ஏப்ரல் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 6 மாதம் இருக்குது. ஸோ 1.005 to the power 6 இங்கே கொடுத்துருக்கிறோம் பாருங்கள். n 6 ஆகும், half percentage ஆகும் இருந்தால் the value being this one 1000 into 1.03037751. Then the final value being 1030.3775. இதான் answer for the B. Answer for the B. How much total interest was earned ன்னு கேட்கிறார். Total interest ன்னு சொன்னால் 1000 இருந்து 1013 சொன்னால் இது ஒரு 30.3775. 800 இருந்து இந்த நம்பர் போயிருக்கு, இங்கே ஒரு 24.18. அப்போ total interest earned being 54.56 ன்னு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். 54.56. 21st is over. கிளியரா? டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கப்பா. Second. Effective interest rate. அதாவது 5000 is invested in term deposit that fetches interest at the rate of 6% per annum compounded quarterly. What will be the interest after 1 year? அப்படின்னு கேட்கிறார். குவார்டர்லி காம்பவுண்டட் அப்படின்றார். அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க? A is equal to P into 1 plus I by M to the power TM. 5000 1 plus I வந்து 0.06. சில சமயம் இயர்லி போட்டு அந்த பீரியடுக்கு இருந்த மாதிரி மாற்றுவேன், சில சமயம் மாற்றியே போட்டுருவேன். குவார்டர்லினா 4 குவார்டர் இன் இயர் டு த பவர் at the end of 1 year na 1 into 4 quarters. 5000 into 1.015 to the power 4. இந்த வேல்யூ மட்டும் தனியாக சொல்லுங்க. 5000 into this value. I need this value separately. 1.0613. கரெக்டா? 0.4 1.0614. Okay, into 5000? 5306.81. 5306.82. இவங்க கொஸ்டின்ல வாட் இஸ் தி எஃபெக்டிவ் ரேட்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. எஃபெக்டிவ் ரேட் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா, இயர்லி ரேட் கொடுத்துருப்பாங்க, குவார்டர்லி ஒன்ஸ் ஹாஃப் இயர்லி ஒன்ஸ்னு அது மாறும் இல்லையா, கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்கும்ல, அப்போ எப்படி இருந்திருக்க முடியும், உண்மையிலுமே என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணுறது எஃபெக்டிவ் ரேட். எஃபெக்டிவ் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 பிளஸ் நாமினல் ரேட் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ரெஸ்ட் பீரியட்ஸ் டு த பவர் நம்பர் ஆஃப் ரெஸ்ட் பீரியட்ஸ் மைனஸ் 1ன்னு போடலாம். சும்மா ஃபார்முலா மாதிரி அது போடணும்னு அவசியம் இல்லை. 1 பிளஸ் this one being nominal rate of interest 0.06 divided by number of rest periods being 4 to the power m being 4 minus 1. அப்போ இது 1.015 to the power 4 minus 1 போட்டிங்கன்னா
The answer being 0.0614, otherwise 6.14%. அப்போ ஒரு பேங்க் என்ன சொல்றான்னா, சார் நான் உங்களுக்கு 6% கொடுக்குறேன் குவார்ட்டர்லி காம்பவுண்டிங் அப்படின்னு சொல்றாரு. இன்னொரு பேங்க் சார் நான் உங்களுக்கு 6.1% கொடுக்குறேன் இயர்லி காம்பவுண்டிங் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப இந்த ரெண்டு பேங்க்ல யார் ரொம்ப கொடுக்குறா? ரெண்டு பேரும் சேமா தான் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா இவன் 6% குவார்டர்லி ஒன்ஸ் வட்டி கொடுப்பான், அந்த வட்டிக்கு வட்டி போடும்போது இன்னும் ஜாஸ்தி வரும். இவன் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் கொடுப்பான், ரேட் வேணா ஜாஸ்தியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனா இவங்க ரெண்டு பேரும் சேம் தான். இப்ப இந்த மாதிரி சொல்லப்பட்ட நம்பரை இந்த மாதிரி மாத்திரம் இல்லையா, இதுக்கு பேர் இஃபெக்டிவ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், இதுக்கு பேர் நாமினல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி ஃபார்முலா மாதிரி போடணும் அப்படின்ற அவசியமே இல்லை. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ, 306.82 தானே. அப்போ what is the effective rate of interest? You are paying 306.82 for your investment of 5,000. போட்ட எவ்வளோ வருது? You get the same as 6.14. ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்து போறது ஒன்று, டேட்டா கண்டுபிடிக்கிறது ஒன்று, ரெண்டு மெத்தட்லையும் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறேன். இஸ் தட் கிளியர்? Third. Find the amount of compound interest and effective rate of interest if an amount of 20,000 is deposited in a bank for 1 year at the rate of 8% per annum, compounded semi-annually. So A is equal to P into 1 plus I by M to the power T into M. P 20,000, 1 plus I வந்து 0.08, compounded semi-annually வருஷத்துக்கு 2 to the power T வந்து 1 year into 2.5 years in a year. 20,000 into 1.04 to the power 2. சொல்லுங்க. 1.0816. If I multiply, the final answer being 21,632. அப்போ interest மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா A minus P, which is 1,632. Effective rate of interest எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Interest divided by principal value. 1,632 divided by 20,000 in percentage, 8.16%. 8.16%. இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஃபார்முலா கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 1 plus I by M to the power M minus 1 போடலாம். இதான் effective rate of interestக்கான ஃபார்முலா. Now let's move on to the 24th one.
which is a better investment? 3% per annum per year compounded monthly or 3.2% per year simple interest. ரொம்ப கிளியரா சொல்லிட்டான் பாருங்க. 3% monthly compounding 3.2% yearly compounding கொடுக்குறாங்க. அப்ப யார் பெட்டர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. டேட்டா பார்க்க முடியாது இல்லையா? You have to convert that into the effective rate, only then you can compare. So the effective rate convert பண்ணுறதுக்கு effective rate of interest is equal to 1 plus nominal rate of interest divided by number of rest periods to the power number of rest periods minus 1. Nominal interest rate being 0.03 and monthly அப்படிங்கும்போது divided by 12 to the power 12 minus 1. 1 plus 0.03 divided by 12 போட்டிங்கன்னா 0.0025 to the power 12 minus 1. 1.0025 to the power 12 அப்படிங்கிறது அவங்களே கொடுத்துருக்குறாங்க. 1.0304 minus 1. Then this answer being 0.0304 or 3.04%. ஸோ இதையும் effective rate மாற்றணும்னா 3.04 per annum சமம். இது 3.2% per annum சமம். இதுவும் இயர்லி, இதுவும் இயர்லி. அப்போ எது பெட்டர்? This one is better. அப்சல்யூட்டா நீங்க பார்க்க கூடாது. ரிலேட்டிவ் டேர்ம்ல, அதாவது effective rate per annum கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு நீங்க கம்பேர் பண்றதா மீனிங்ஃபுல்லா இருக்கும். Clear? Now we'll move on to the exercise 4B ல first question. If P 1000 or 5% per annum, N4, what is the amount and cumulative interest? ரெண்டுமே கேட்குறாங்க. Compound interest ரெண்டுமே கேட்குறாங்க. So A is equal to P into 1 plus I to the power N, P 1000 into 1.05, rate of interest being 5%, N being 4. Come on, get me the value. 1.2155. 1.2155. Then ultimate answer being 1215.50 and I is equal to A minus P, which is 215.50. So A is the choice, correct choice, right? Now second one, rupees 100 will become after 20 years at 5% per annum compound interest is interest of னு கேக்குறாங்க. Okay, now interest எவ்வளவு இருக்குன்னு கேக்குறாங்க 20 இயர்ஸ்க்கு. அப்போ 1.05 வருஷத்துக்கு interest to the power 20 போட்டிங்கன்னா, so P into this one is equal to A. So P வந்து 100, ஃபார்முலாவே போடுறேன். P into 1 plus I to the power N. 100, 1.05 to the power 20. இந்த நம்பர் சொல்லுங்க. Power 20. 2.658. 2.65883 போதும். அப்படின்னா 200
2.6532. அப்போ 265.32, where interest is equal to A minus P. So 100 position 165.32. So this will be the correct answer. C is the correct answer. Is that clear? For third question, clear than online? Come on, text me. Make it faster. Yeah, third question. The effective rate of interest corresponding to nominal rate of 3% per annum payable half yearly. So nominal rate this one, payable half yearly na வருஷத்துக்கு 2 முறை 1.5%, சரி 1.5% ஒரு இதுக்கு. அப்ப effective rate is equal to 1 plus nominal rate of interest divided by number of rest periods to the power number of rest periods minus 1 plus 0.03 divided by 2 rest periods in a year to the power 2 minus 1 1.015 to the power 2 minus 1 putting in an answer வருது 1.05 to the power 2 minus 1 percentage into 100 போட்டுருங்க 3.022. 3.0225. C is the answer. Fourth one. A machine is depreciated at the rate of 20% on reducing balance. Original value of the machine 1 lakh and its scrap value being 30. The effective life of the machine is what nu கேக்குறாங்க. Is that okay? So இப்ப A is equal to what? P into 1 plus I to the power n தானே. என்ன காரணம்? இன்ட்ரெஸ்ட் வருஷம் வருஷம் சேருது. டெப்ரிசியேஷன் இருந்தா வருஷம் வருஷம் லெஸ் ஆகுது. இப்போ இந்த ஃபார்முலா எப்படி மாறுதுன்னா scrap value is equal to original value into 1 minus rate of interest பதிலா rate of depreciation போட்டுக்கலாமா? இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிட்டே போவீங்க, டெப்ரிசியேஷன் வந்து மைனஸ் பண்ணிட்டே வருவீங்க, மிச்சம்லாம் சேம் தான். அப்ப scrap value 30, original value 1 lakh, 1 minus D should be calculated. D வந்து எவ்வளவு சொல்லி இருக்கிறாங்க? 20%. You have to calculate N. அப்ப 0.8 to the power N is equal to 30 by 1 lakh is equal to 0.3. அப்ப என்ன பண்ணோம்? N வந்து 1 இருந்தா answer being 0.8, நமக்கு என்ன வந்தாகணும்? 0.3 வந்தாகணும். 2 இருந்தால் 0.64, 3 ஆக இருந்துச்சுன்னா 0.512, 3 digit தான் இருக்கு, இன்னொரு டிஜிட் இருக்கா? 4 years இருந்தா 4096, எனக்கு 0.3 வரணும். அப்ப 4 கிடையாது. 5 வருஷம் போட்டீங்கன்னா 3276. So 3276 அப்பயும் வரல ஆன்சர். அப்ப 6 years போட்டீங்கன்னா 0.2621. So அப்ப 5க்கும் 6க்கும் நடுவுல இருக்கு ஆன்சர். அப்ப 5 years ஆன்சர் கிடையாது, 6 yearsம் ஆன்சர் கிடையாது, 4.5ம் கிடையாது. அப்ப என்னது ஆன்சரா இருக்கணும்? 5.4 இருக்கணும். none of these இருக்க முடியாது. இருந்தாலும் இன்னும் அக்யூரேட்டா சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க என்ன பண்ணலாம்னா, உங்களுடைய பணம் வந்து 1 lakh இருந்துச்சுன்னா இந்த நம்பர் மாறிடுச்சு. WDV by the end of 5th year is equal to 32,760. எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க? இந்த வேல்யூ 1 lakh into 1 ரூபாவுடைய ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ தான் இது. அப்ப இன்ட்டு 0.3276. ஓகே, இப்போ ஒரு 4.4 இயர்ஸ் போடுங்களேன். டெப்ரிசியேஷன் ஃபார் 0.4 இயர்ஸ் 32,760 இன்ட்டு
0.2 into 0.4 years போட்டிங்கன்னா என்ன வேல்யூ வருது? 2620.8. 21. அப்போ பேலன்சிங் ஃபிகர் எவ்வளோ இருக்கு? 39 இருக்கா? 139 என்னாச்சு? 32,760 into 0.2 into 0.4 years 26,000 26 20 okay 30 120 139 difference இருக்கு அப்படின்னா almost closer this number. ஸோ அப்போ இதுதான் கன்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். ஓகே, எக்ஸாக்டாக என்னால் சொல்ல முடியல. 5 to 6 இருக்குன்னா அது 5 to 6குள்ளார ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான் இருக்குன்னா இன்னொரு 0.4 இயர்ஸ் போட்டு பாருங்க, டெப்ரிசியேஷன் போட்டால் கரெக்டாக வந்துச்சா இல்லையா? ஸோ தட்ஸ் ஆன்சர். அப்ராக்சிமேட் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஹியர். கிளியர்? Now, fifth one. A is 1000, N is 2 years, R 6% per annum, compounded half yearly. அப்போ A is equal to P into 1 plus I by M to the power T M. A வந்து 1000, P supposed to be calculated, 1 plus I வந்து 0.06. ஓகே, half yearlyனா வருஷத்துக்கு 2 half year, வருஷத்துக்கு 6%னா half yearக்கு 3% to the power 2 years and ஒரு வருஷத்துக்கு 2 half year. அப்போ 4. இப்போ P is equal to 1000 divided by இது 1.03. ஓகே, இந்த நம்பர் 1.03 to the power 4. சொல்லுங்கப்பா, டினாமினேட்டர் வேல்யூ சொல்லுங்க. 1.1255. 1.1255. What's the final value? Option A. An answer 888.5. So A is the choice. A is the choice. Sixth one. Clear? So sixth one. Population of a town increases every year 2% of the population at the beginning of that year. The number of years by which the total increase of population be 40%. வருஷத்துக்கு 2% இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ஓவரால் 40% இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னா எத்தனை வருஷம்? அதாவது பாப்புலேஷன் 100ஆக இருந்துச்சுன்னா இன்க்ரீஸ் இன் பாப்புலேஷன் 40 சேர்ந்துட்டு சம் இயர்ஸ் லேட்டர் 140 இருக்கும். அதான் அர்த்தம். அப்படி வச்சுக்கலாமா? அப்படின்னா A is equal to P into 1 plus I to the power n தானே. அதாவது பாப்புலேஷன் 100ஆக இருந்தால் 140 ஆகிறதுக்கு எத்தனை வருஷம் இருக்கும்? where the growth being 0.02 per year to the power n. n எவ்வளோ? otherwise 1.02 to the power n is equal to 140 by 100 1.4. otherwise நீங்கள் சிம்பிளாகவே இந்த இடத்துல 1.4 போட்டுக்கலாம். 1.4 is equal to 1.02 to the power n. இதான் ஆன்சர். அப்போ 1.02 to the power n 1.4னா ஒரு பவர் 10 போட்டால் எவ்வளோ வருது? n 10 இருந்தால் என்ன ஆன்சர் வருது? 1.02 power 10 2 3 4 1.2. 2 3 4 1.21
9 வருது அல்லது 899 வருது. அப்போ இது ஆன்சர் கிடையாது. 15 போட்டு பார்க்குறேன். 15 இப்போ 16 வரைக்கும் பார்க்கணுமா? 1.34587. அப்போ இதுவும் ஆன்சர் கிடையாது. எனக்கு என்ன நம்பர் வந்தாகணும்? 1.4 வந்திருக்கணும். அப்போ 16 வரும்போது 1.37279 க்ளோஸராக வந்துருச்சு. 17 போட்டிங்கன்னா 1.4 எக்ஸாக்ட். அப்போ எந்த ஆன்சர்? அப்ராக்சிமேட்லி 17 இயர்ஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடில் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். Shall I move to the next one? Seventh one. The difference between CI and SI, compound interest and simple interest, on a certain sum of money invested for 3 years at 6% per annum is 110.16. ஓகே, 3 வருஷத்துல இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து 110.16 மாதிரி இருக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும். Then what could be the principal amount? இந்த சம் ரெண்டு மெத்தடில் கால்குலேட் பண்ணலாம். ஒன்று ஆன்சர்லேருந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஆன்சர்லேருந்து கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா 4ல் ஏதாவது ஒன்று ஃபிட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும். இல்லைன்னா யூ ஹேவ் டு அஸ்யூம் ஒன் நம்பர். ஒரு 100 ருபீஸுக்கு 3 இயர்ஸில் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ இருக்குது, காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணலாம். ரெண்டு மெத்தட்லையும் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இஃப் யூ ஆர் நாட் பீன் கிவன் த ஆப்ஷன்ஸ் தென் த செகண்ட் மெத்தட் இஸ் சூட்டபிள். இப்போ என்ன பண்ணுறேன், ஆக்சுவலாக அது வந்து இப்போ ஒரு சின்ன ஷார்ட்கட் சொல்கிறேன். காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் மொதல் வருஷம் எவ்வளோ இருக்கும்? ஒன்றுமே இருக்காது. செகண்ட் இயரில் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். ரெண்டாவது வருஷத்தில் 2 வருஷத்துக்கு, அப்போ 3 வருஷத்துக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கணும். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் 3 வருஷத்துக்கு இருக்கணும். அப்போ 6% இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டிங்கன்னா சப்போஸ் 10,000க்கு இதான் ரவுண்ட் நம்பராக இருக்குது 600 ருபீஸ். இதுக்கு 6% போடுங்க, எவ்வளோ வருது? 18 ரூபா, 36 ருபீஸ் ஃபார் 3 இயர்ஸுக்கு 108. அப்போ இதுதான் ஆன்சராக இருக்க முடியும். டி தான். எப்படி போட்டேன்னு தெரியுமில்லே, இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு வருஷத்துக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஒரு வருஷத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் 600 ரூபா. அந்த 600க்கு 6% பர் இயருக்கு போட்டால் 36 ஃபார் 3 இயர்ஸ்க்கு வந்து. ஏன் 3 இயர்ஸ் போட்டேன்? மொதல் வருஷம் இருக்காது, 2வது வருஷத்தில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், 3வது வருஷத்தில் 3 இன்ட்ரெஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அப்போ 3 வருஷம் பார்த்தா 108. இது ஒரு அப்ராக்சிமேட் நம்பர், அது க்ளோஸராக தான் இருக்குது. அப்படின்னா 10,000 தான் ஆன்சராக இருக்க முடியும். இனியும் நம்ம போட்டு பார்த்தலாம். போட்டு பார்க்கும்போது என்ன வருது? சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் போட்டு காமிக்கிறேன். சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வரும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு PIT 10,000 into rate of interest being 0.06 into T being 3 years, the value being 1800. Compound interest வரும்போது A is equal to P into 1 plus I to the power 3, 10,000 into 1.06 to the power 3. போட்டிங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வருது? 1.1910. 1910.16. 11,910.16. அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனண்ட் எவ்வளோ வரும்? A minus P. அப்போ இதில் 10,000 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 1910.16. அப்போ இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 110.16 வந்துருச்சு ஆன்சர். சரி, இப்போ ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை சார், உங்கள் லக்குக்கு நேராக எடுத்தவொன்னே கரெக்டாக அதே ஆன்சராக வந்துருச்சு சார் அப்படின்னா வேறு வழியில் இந்த மாதிரி தான் போடணும். ஒரு 100 ருபீஸுக்கு போடுங்க. சே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பீங் 100. அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு அண்டர் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் 100 into 6% into 3 years 180. காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்போது A is equal to 100 into 1.06 to the power 3.
ஏ, அதாவது இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறேன். 119.1016 and interest is equal to a minus interest, a minus principal value. Principal 100 ரூபா போச்சுன்னா இது வந்து 11 சாரி இது 18. ஸோ இது 18, இது வந்து 119. ஓகே, இதோட வேல்யூ 119.10 நினைக்கிறேன். am I right? 16. அப்போ இதில் 100 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா the value being 19.1016. இப்போ ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து 1.1016. 100 ரூபாவுக்கு 1.1016 டிஃபரன்ஸ் வந்துருக்கு. கரெக்டா? எனக்கு எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் வரணும்? 110.16 டிஃபரன்ஸ் வரணும்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்கணும்? யூ கேன் டூ த கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன். 110.16 into 100 divided by 1.1016. Final value being 10,000. இந்த மாதிரியும் கண்டுபிடிக்கலாம். கிளியர்? ஸோ அந்த மாடல் யூஸ் பண்ண முடியலன்னா இந்த மாடல் யூஸ் பண்ணிக்கங்க. 7th. Clear? If you want to copy, finish up copying this. Now, 8th. The useful life of a machine is estimated to be 10 years. Cost is 10,000. Rate of depreciation 10%. Scrap value at the end of the life in கேட்குறாங்க. அப்போ A is equal to P into 1 plus I to the power n இருந்துச்சு. டெப்ரிசியேஷனாக வந்துச்சுன்னா ஸ்கிராப் வேல்யூ இஸ் equal to ஒரிஜினல் வேல்யூ into 1 minus D to the power n மாறிடும். இந்த ஃபார்முலா எப்படி மாறுதுன்னு பாருங்க. ஸோ இதில் வந்து ஒரிஜினல் வேல்யூ 10,000, 1 minus D வந்து 10%, 0.1, லைஃப் பீங் 10 years. அப்போ 10,000 இன்ட்டு இது 0.9 to the power 10. Get me this value. 0.3486. Then final value being 3,486. A is the answer. A is the answer. Is that clear? Ninth one. The effective rate of interest corresponding to nominal rate 7% per annum, convertible quarterly. 7% quarterly இருந்தால் என்ன வரும்? கட்டாயமாக 7க்கு மேலே தான் போகணும். அப்போ இது ரெண்டு ஆன்சர் கிடையாது. 7.5 7.8 இருக்கணும், 1.18 இருக்கணும். அவ்வளோ ரவுண்ட் நம்பர் வர வாய்ப்பு இல்லை. அப்போ ஆன்சர் வந்து டியாக தான் இருக்கணும். இருந்தாலும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். Effective rate of interest is equal to 1 plus nominal rate of interest divided by number of rest periods to the power number of rest periods minus 1. 1 plus 0.07 quarterly அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு 4 குவார்ட்டர் divided by 4 to the power 4 quarters minus 1. சொல்லுங்க. So 1.0175 to the power 4 minus 1 எவ்வளோ வருது? 1.0718 minus இது 1 லெஸ் பண்ண பிறகு 0.0718. அதர்வைஸ் 7.18%. நம்ம ஏற்கனவே கெஸ் பண்ணிட்டோம், அதான் ஆன்சர். 9th one. 10th one.
Right. The compound interest on 16,000 for 1.5 years at the rate of 10% per annum payable half yearly. Half yearly போடுறாங்க. Compound interest மட்டும் கேட்குறாங்க. So A is equal to P into 1 plus I by M to the power NM RTM. P வந்து 16,000. 1 plus I வந்து 0.1 divided by half yearly na 2 half year to the power 1.5 years na 1.5 into ஒரு வருஷத்துக்கு 2 half year na into 2. So 16,000 into 1.05 இதோட value to the power 3. சொல்லுங்க. Answer is எவ்வளோ? 18,522. 18,522. I வந்து A minus P. P16 subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா 2,522. B is the answer. B is the answer. Okay. Then 11th one. Compound interest on 40,000 at 40%, 10% per annum for 1 year. When the rate of interest is payable quarterly சொல்லியிருக்கிறாங்க. A is equal to P into 1 plus I to the power N. நான் டேரக்டா I வந்து quarterly I யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். N வந்து quarter, number of quarters எடுத்துக்கிறேன். So 40,000 into 1.10% na ஒரு குவார்ட்டருக்கு எவ்வளோ வரும்? 2.5 will be there. So 1.025. Number of quarters in a year is 4 quarters. What's the final value? 44,152.51. எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். A minus P. ஸோ இதுல இருந்து நீங்க P 40,000 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா the answer being 4,152.51. so answer being C. Twelfth one. The difference between simple interest and compound interest on 2,400 for 2 years at 5% per annum is simple interest compound interest உள்ள வித்தியாசம் 2 years அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் தான். இப்போ 2,400க்கு 5% போட்டிங்கன்னா 120, அந்த 120க்கு 5% போடணும். எவ்வளோ வருது? 6. ஸோ டி இஸ் த ஆன்சர். ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது. 2 years இருந்தால் 3 times இருக்கும் அப்படிங்கிறது கெஸ் பண்ணலாம். இப்போ 1 year தானே, இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்று தான் இருக்கும், ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம். 12. தென் 13th one. The annual birth rate and death rates are per 1000க்கு 39.4 19.4 respectively. birth rate எவ்வளோ? 39.4. ஓகே, அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? 3.94% வச்சுக்கலாமா? 1000க்கு இது 100க்கு எவ்வளோ? ஒரு 0 கட் பண்ணிக்கணும். டெத் ரேட் வந்து எவ்வளோ சொல்லியிருக்கிறாங்க? 1.94%. அப்போ growth rate ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிற ரேட், அது வந்து 2%. அப்போ 2% அப்படிங்கிறது growth rate which is equal to interest rate. லைக் பேங்கிங்காக இருந்துச்சுன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சொல்லுவாங்க, பாப்புலேஷனாக இருந்தால் growth rate சொல்லுவாங்க. growth rate is nothing but the difference between death rate and birth rate. The number of year in which the population will be doubled assuming there is no immigration or immigration. வேறு யாருமே உள்ளார வரல, வெளியும் போகல. அப்போ எத்தனை வருஷத்தில் டபுள் ஆகும்னு கேட்குறாங்க. எத்தனை வருஷத்தில் டபுள் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாக்க you know that A is equal to P into 1 plus I to the power N. இந்த இடத்துல ஐக்கு பதிலாக ஜீன் மாற்றிக்கிங்க. டபுள் ஆகுதுன்னா P 1 இருந்துச்சுன்னா A 2, அப்போ வெறும்னா A 2ன்னு வச்சுக்கோங்க. 1.02 to the power N. ரைட்.
இப்போ எந்த எண்ணில் இது 2 வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 20 டைம்ஸோ 30 டைம்ஸோ போட்டு பாருங்க. ஆன்சர் பீங் 35 இயர்ஸ் வருது. 35 டைம்ஸ் வரணும். there is a shortcut here. ரூல் 72ன்னு ஒன்று இருக்கு, ரூல் 69 ஒரு ரூல் இருக்கு. ரூல் 72ல வந்து என்னன்னா ரூல் 72 டிவைட் பை ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஐ இருக்கிறதுல ஜீன் போட்டுக்கலாம். ரூல் 69னா 69 டிவைட் பை ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பிளஸ் 0.35 நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ரூல் 72 யூஸ் பண்ணிங்கன்னா 72 பை 2 போட்டிங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வருது? 36 இயர்ஸ். ரஃபாக 36 இயர்ஸ் வருது. இதை காட்டிலும் இது கொஞ்சம் அக்யூரசி ஜாஸ்தி. அப்போ 69 டிவைட் பை 2 பிளஸ் 0.35 போட்டிங்கன்னா இது 34.5 பிளஸ் 0.35 34.85 which is almost closer to 35 years. அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கால்குலேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. டபுளிங் பீரியடுக்கான ஃபார்மேட் ஷார்ட்கட் வந்து we have two rules, rule 72, rule 69. இது இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் பொருந்தும், இந்த மாதிரி growthக்கும் பொருந்தும். ரூல் 72 அப்படிங்கிறது 72 by that rate of interest or growth rate. ரூல் 69 அப்படின்னா ரூல் 69 by rate of interest plus 0.35 நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஃபைனல் ஆன்சரோட. கிளியர்? 13th. Now we'll go for the 14th one. The compound interest on 4,000 for 6 months at 12% per annum payable quarterly. Compound interest கேட்குறாங்க குவார்டர்லியாக இருந்தால். அப்போ A is equal to P into 1 plus I to the power N. P வந்து 4,000. 6 months for 6 months at 12% per annum payable quarterly. அப்படின்னா குவார்டர்லினா இயர்லி 4 quarters இருக்குது. அப்போ ஒரு குவார்ட்டருக்கு 3%. அப்போ 1.03. 6 மாதம்னா எத்தனை குவார்ட்டர் இருக்கு? 2 quarters are there in a year. அப்படின்னா 4,000 into 1.03 power 2 எவ்வளோ வருதுங்க? 1.0609. அப்போ ஓவரால் வேல்யூ 4,243.6. 243.6. அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஏலேருந்து பிஏ நம்ம லெஸ் பண்ணிடணும். ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸு 243.6. ஸோ சாய்ஸ் ஏ இஸ் எ கரெக்ட் ஒன். Now annuity பீரியடிக்கல் பேமெண்ட் இருக்கும். அதை பேஸ் பண்ண வரக்கூடிய இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ். ஓகே, இதோட வேரியன்ஸ் சம்மோட சேர்த்து நம்ம பார்த்துட்டே வந்துடலாம். இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்பர், எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 25. You invest 3,000 in 2-year investment that pays you 12% per annum. Calculate the future value of the investment. So 2 வருஷத்துக்கு பிறகு அது எவ்வளவு இருக்கும்னு கேட்கிறேன். கிளியர்? Question number 25. So A is equal to P into 1 plus I to the power N. You invested 3,000 for 2 years where it fetches 12% rate of interest for 2 years. What's the final value? 3763.20. Is that clear? Online, come on, keep texting me. Yeah. 26.
Find the future value of an annuity of 500 made annually for 7 years. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 years. ஒவ்வொரு வருஷமும் நீங்க 500 rupees இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க, that to year endல. Right. Now, rate of interest applicable in this case being 14%. இதெல்லாம் சேர்த்து future value என்னவா இருக்கும், இந்த இடத்துல இதோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும். அப்ப இதோடைய future value, இதோட future value, இதோட future value எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணி போடணும். இப்போ பீரியாடிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பேமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அது ஆன்டின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் பேமெண்ட் ஃபியூச்சர் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா இது பேர் ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஆன்டி. ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் பேமெண்ட் ஜீரோத் பீரியட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது பேர் பிரசன்ட் வேல்யூ ஆன்டின்னு சொல்லலாம். பிரசன்ட் ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஆன்டி ஃபேக்டர், இது பிரசன்ட் வேல்யூ ஆன்டி ஃபேக்டர். இது ஃபியூச்சர் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுனால ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஆன்டி ஃபேக்டர் சொல்லலாம். இதுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னா the future value what you supposed to calculate is equal to periodical payment you are doing for year on year into 1 plus I to the power n minus 1 divided by I is the formula. You have to now understand this formula. Okay. Concepts video பார்த்தீங்கன்னா இந்த formula derivations guide பண்ணியிருப்பேன். Of course not required for examination. தேவைப்பட்டதை பார்த்துக்கலாம். So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 500 rupees is the periodical payment. 1.14 14% to the power 7 years minus 1 divided by 0.14. Okay. இதில் 1.14 to the power 7 is already given. 2.5023 minus 1 divided by 0.14. இப்போ இந்த வேல்யூ மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க. 10.73073075. இதுக்கு பேர் தான் future value annuity factor னு சொல்லுவோம். இப்போ இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா you will get the future value. Future value in this case being 5365.35. Is that clear? Future value annuity factor. Clear? So you have to memorize this formula. Formula derivation also available in concepts videos, of course not required for your examination. Further learning ku neenga adha poi paapinga. 27. $200 is invested at the end of each month in an account paying interest 6% per annum compounded monthly. மாசம் அப்படின்னா 12% divided by 6 divided by 12 பார்த்தீங்கன்னா 0.5% is the month on month payment. What is the future value of this annuity after 10th payment? அதாவது 10 months பிறகு. அப்போ future value is equal to periodical payment into 1 plus I to the power n minus 1 divided by I. P being 200 rupees, rate of interest 5% in சொன்னால் 1.05 005 005 தானே. Okay, to the power 10 minus 1 divided by 0.005. 1.005 to the power 10 details கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப 200 into 1.0511 minus 1 divided by 0.005. Get me this value first of all. This is called future value annuity factor. 10.22. 10.228. Final answer being 2044 45. 45. Okay. 27. 28.
Z invests 10,000 every year starting from today for next 10 years. Suppose interest rate is 8% per annum compounded annually, calculate the future value of annuity. அதே logic தான். F is equal to P into 1 plus I to the power n minus 1 divided by I. P வந்து 10,000, I வந்து 0.8 to the power 10 years minus 1 divided by 0.08. இதுல 1.08 to the power 10 வந்து 2.158925 minus 1 divided by 0.08. Now get me the future value annuity first of all. 14.486564. So 14.4865.25. Okay. If I multiply these two, the value being 1,44,865.625. இப்ப இதுல நீங்க கவனிக்க வேண்டியது ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும். என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டுடே டே பிகினிங்ல இருந்து, இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்திருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்ட், செகண்ட் பீரியட் எண்ட், தேர்ட் பீரியட் எண்ட்னு இருக்கு. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டுடே அப்படின்னு சொன்னாக்க, இங்க ஒரு 500, இங்க ஒரு 500, இங்க ஒரு 500, 6th இயர் அண்ட் 7th இயர் இங்க ஒரு 500, இப்படி இருக்கும். இங்க பண்ண மாட்டோம். இப்படி இருந்தா என்ன சார் பண்ணலாம், நீங்க இப்படி கண்டுபிடிக்கிறதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதோட மறக்காம இன்டூ 1 minus I மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். ஓகே, யூ ஹேவ் டு மல்டிப்ளை வித் 1 plus I ஃபைனலா. ஸோ இதோட 1.08 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வேல்யூ வருது, 1,56,454.875. அப்ப இயர் எண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றீங்களா, பீரியடிக்கலி இயர் பிகினிங்ல இன்வெஸ்ட் பண்றீங்களா? இயர் எண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணால் பேசிக் ஃபார்முலா, இயர் பிகினிங் இருந்தால் அந்த ஃபார்முலாவோட 1 plus I தனியா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். 1 plus I தனியா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும், பிளஸ் I. ஓகே, now 29. முடிஞ்சிடும் இன்னைக்கு. What is the present value of 1 to be received after 2 years compounded annually? Present value அப்படின்னு அர்த்தம் சிங்கிள் பேமெண்ட் இல்லையா, காம்பவுண்ட் அமௌண்ட் தான். A is equal to P into 1 plus I to the power n. What is the present value of 1 அப்படின்னா, 1 rupee வந்து A எப்ப ரிசீவ் பண்றீங்க, ஆஃப்டர் 2 years. அப்ப P என்னன்னு கேட்கறாங்க, பிரசன்ட் வேல்யூ. ஓகே, காம்பவுண்டட் ஆனுவலி 10% அப்படின்னா 1.1 to the power 2. So அப்ப P is equal to 1 divided by 1.1 to the power 2 போட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. 1 divided by 1.1 to the power 2 வந்து எவ்வளவு வருது, 1.21. So the final answer being 0.83. So future value factor அப்படி சொன்னாக்க 1 plus I first yearக்கு, second yearக்கு 1 plus I to the power 2, third yearக்கு 1 plus I to the power 1 plus I to the power 3, இப்படி போயிட்டே இருக்கும். அதே இன்றைய மதிப்பா இருந்துச்சுன்னா அது பேர் பிரசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் சொல்லுவாங்க. அப்ப 1 plus I பதிலா 1 divided by 1 plus I ஆக மாறிடும். இது வரும்போது 1 divided by 1 plus I to the power 2 ஆக மாறிடும். இங்க வரும்போது 1 divided by 1 plus I to the power 3 ஆக மாறிடும். அவ்வளவுதான். சோ அதனால பிரசன்ட் வேல்யூ அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கும் போது ரிவர்ஸ்ல போட்டா போதுமானது. இதை உங்களுடைய நான் சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர் எப்படி பண்றீங்கன்னா, 1 divided by 1 plus I போட்டீங்கன்னா you will get the present value factor.
திரும்ப ஈக்குவல் பண்ணீங்கன்னா செகண்ட் இயரோட இது, அதுக்கப்புறம் ஈக்குவல் பண்ணீங்கன்னா தேர்ட் இயர். இந்த மாதிரி வருஷம் வருஷம் நீங்க கண்டுபிடிச்சே வந்துடலாம். இஸ் தட் ஓகே? 30th. Find the present value of 10,000 to be required after 5 years if the interest rate is 9%. Okay. எனக்கு 10,000 ரூபாய் எப்ப வேணும்? 5 years பிறகு. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? Present value P is equal to future value divided by 1 plus I to the power n. அப்படியே ரிவர்ஸ் மாறிடும், அவ்வளவுதான். மல்டிப்ளிகேஷன் தான் இது. So 10,000 divided by 1.09 to the power 5. அப்ப 10,000, this value is already given 1.5386, then final value here being 6,499.42. Example number 31. Example number 31. S borrows 5 lakhs to buy a house. If he pays equal installment of 20 years for 20 years and 10% interest on outstanding balance, what will be the equal annual installment னு கேக்குறாங்க. அதாவது 0, 1, 2, 20 years 5 லட்சம் ரூபாய் பணத்தை வாங்கிட்டீங்க. இந்த borrowingsக்கு 10% interest will be applicable years 20. இப்ப எவ்வளவு EMI கட்டணும்னு சொல்றேன். EMI பதிலா equal annual installment, year on year எவ்வளவு கட்டணும். அப்ப இது வந்து என்னது? இதுவும் annuity தான், ஆனா இன்றைய மதிப்பு என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப இது வந்து என்னது? present value annuity factor. future value annuity factor க்கு என்ன ஃபார்முலா? P into 1 plus I to the power n minus 1 divided by I போடுவீங்கல்ல. இந்த present value கொண்டு வரதுக்கு என்ன பண்ண ஆகணும்? டினாமினேட்டர்ல இந்த நம்பர் வருது, இதானே present value. so இதையும் உள்ளார சேர்த்துட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. divided by 1 plus I to the power n. இது present value மாறிடும். ஓகே, கிளியர்? அப்ப P 5 lakhs, P கண்டுபிடிக்கணுமா? ஆமா. No. இப்ப இந்த ஃபார்முலா எப்படி போடுவீங்க? 1.1 to the power 20 years minus 1 divided by 1.1 to the power 20 into 0.1. இதை முத கண்டுபிடிக்கணும். எனக்கு 1.1 to the power 20 எவ்வளவு சொல்லுங்க முத. இந்த சமுக்கு இந்த நம்பர் கொடுக்காம விட்டுட்டாங்க. 6.7275. ஓகே, அப்ப 6.7275 minus 1 divided by 6.7275 into 0.1. So 5.7275 divided by 0.67275. And what is the final value? 8.51. 36. Is that clear? 8.5136.
இப்போ என்ன பண்ணோம், இந்த வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு. 5 lakhs is equal to, அப்ப 8.5136 P is equal to 5 lakhs. அப்ப P எவ்வளவு வரும்? 58,729.56. 58,729.84. கிளியரா? கவனிங்க, உங்க நான் சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர்ல ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்றேன் பாருங்க. இந்த வேல்யூ டேட்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களுடைய நான் சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர்ல என்ன ஷார்ட்கட்னு சொன்னால் 1 divided by 1.1 1 plus I ஈக்குவல் போட்டீங்கன்னா பவர் 1. இது ஈக்குவல் பண்ணிட்டே வரணும். எத்தனை முறைன்னா 20 டைம்ஸ். அதுக்கு பிறகு கிராண்ட் டோட்டல்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் பாருங்க, அதை பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா வந்துடும் ஆன்சர். செக் பண்ணுங்க. Try whether you are able to get the answer or not. The grand total is வருதா? ஓகே. ஸோ கிராண்ட் டோட்டல் பட்டன் இருந்தது ஈஸி. அதனால தான் புக் வாங்கும் போது எனக்கு கிராண்ட் டோட்டல் பட்டன் உள்ளதான் வாங்க சொல்லியிருப்பேன். கிராண்ட் டோட்டல் பட்டன் இருக்கணும், இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கால்குலேஷன் ஸ்டஃபா இருக்கும். இல்லை அப்படி சொன்னாக்க நீங்க ஒவ்வொரு முறை மெமரி பிளஸ் பண்ணணும். ஈக்குவல் போட்டு வந்தோம்னா மெமரி பிளஸ், ஈக்குவல் பண்ணோம்னா மெமரி பிளஸ், அதுக்கப்புறம் மெமரி ரிசீவ் எடுத்தீங்கன்னா வரும். அப்போ உங்களுக்கு தேவையில்லாம 20க்கு பதிலாக 40 ஆப்ரேஷன்ஸ் வரும் தேவையில்லாம. சரி, பரவாயில்ல. ஸோ அதுக்கப்புறம் கால்குலேட்டர் அப்டேட் பண்றதா இருந்தால் கிராண்ட் டோட்டல் உள்ளதை வாங்கிடுங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 32. Are you able to get this answer? Online students, come and text me. Yeah, let's go for 32. $5,000 is paid every year for 10 years to pay off a loan. What is the loan amount if interest rate is 14% per annum compounded annually? வருஷம் 5,000 is paid every year for 10 years to pay off a loan. What is the loan amount if interest rate is 14% per annum compounded annually? எத்தனை வருஷம்? 10 years. வருஷம் எவ்வளவு தரீங்க? அப்ப loan amount எவ்வளவு இருக்கும்? Rate of interest being 14%. So loan amount, okay, sum amount is equal to P, அப்படின்னு வச்சுக்க, sum AO, okay, A, accumulated amount is equal to P into 1 plus I to the power n minus 1 divided by 1 plus I to the power n into I. So P வந்து 5,000, 10 years சொன்னால் 1 divided by 1.14 போட்டு ஈக்குவல் போடுங்க. ஈக்குவல் டு 14 டைம்ஸ் நீங்க பண்ணுங்க. 14 times. Then press the grand total button. How much will you get? Is it 5.21611? பத்து முறை இல்லையா? 14 டைம்ஸ் இல்லை, 10 டைம்ஸ், சாரி, 10 தானே? ஓகே.
Yes, you will get this answer. The final answer being 26,080. Clear? Purida? Now, 33. 33rd. Y bought a TV costing 13,000 by making a down payment 3,000 and agreeing to make equal annual installments for 4 years. How much would be each payment with the interest on unpaid amount being 14%? So, என்ன கேட்குறாங்க 4 years 13,000 ரூபாய்க்கு டிவி வாங்குனீங்க, உடனடியாக 3,000 ரூபாய் கொடுத்துட்டீங்க, 10,000 ரூபாய் மட்டும் கொடுக்கல. அந்த 10,000 ரூபாய் லேட் பண்ணி கொடுக்குறேன்றீங்க. ஒவ்வொரு வருஷம் கடைசியிலையும் where applicable rate of interest being 14%. Penalty. So formula being A is equal to P into 1 plus I to the power n minus 1 divided by 1 plus I to the power n into I. So A 10,000 தெரியும். இந்த வேல்யூ வரும்போது 1 divided by 1.14 equal 4 times. அதுக்கப்புறம் grand total button press பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த நம்பர் கிடைச்சிடும். P is equal to, this is called present value antifactor. அப்ப 10,000 divided by present value antifactor எவ்வளவு வந்துச்சுங்க இது? 2.91371. Then P is 3,432.05. 34. Let's move on to the next one. 34. Suppose your mom decides to gift you 10,000 every year starting from today for next 5 years. You deposit this amount in a bank as and when you receive and get 10% per annum interest rate compounded annually. What is the present value of this annuity in சொல்லியிருக்கிறாங்க? Okay. So 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Decides to give 10,000 every year starting from today na இன்றையிலிருந்தே. ஓகே, இன்னிலிருந்தே கிடைக்குது. For next 5 years. You deposit this amount in a bank as and when you receive and get 10% per annum interest rate compounded annually. Okay. இந்த அமௌண்ட் வந்தோடனே நீங்க என்ன பண்றீங்க? பேங்க்ல டெபாசிட் பண்றீங்க. அப்ப இந்த ஸ்ட்ரீம் உடைய பிரசன்ட் வேல்யூ என்னன்றாங்க. இதுவே பிரசன்ட் வேல்யூ. இப்ப இந்த கேஸ்ல இயர் பிகினிங்ல இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க A is equal to P into 1 plus I to the power. இந்த 10,000 ரூபாய் மறந்துருங்க. அப்படின்னா 4 வருஷம் தான் எடுத்துக்கணும். அப்ப 1 plus I to the power n minus 1 divided by 1 plus I to the power n minus 1 into I. அந்த ஃபார்முலால n ல இருந்து 1 குறைச்சிட்டோம். ஆனா இங்க ஒரு 10,000 இருக்கே. That 10,000 is equal to another P. அப்ப you have to add finally P with that, otherwise ஒரு 1 add பண்ணீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. So P into 1 P. இது வந்து 4 years உடையது. Clear? That's how you will get the answer. So 10,000 into 1 divided by 1.1 for year 1, year 2, year 3, year 4. 4 வருஷம், 5 வருஷமா இருந்தா 4 வருஷம் போடணும். And press the grand total button. I think this value being euro 3.16987. And don't forget to add 1 with this. Don't forget to add 1 with this.
4.16987 ஓட மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 41,698.70. அதாவது இங்கே பாருங்க, ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஆன்டி ஃபேக்டர் வரும்போது ஃபார்முலா என்ன வருது? 1 plus I to the power n minus 1 divided by I. இதே present value anti factor வரும்போது இதை அப்படியே present value factor ஓட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். This is nothing but what? Future value anti factor is multiplied with present value factor. Present value factor அப்படிங்கிறது 1 plus I to the power n denominatorல இருந்தா present value factor. அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா அப்படியே வச்சுக்கிறேன், அதோட 1 plus I ஆல to the power n ஆல நான் டிவைட் பண்ணிக்கிறேன். 1 plus I to the power n ஆல டிவைட் பண்ணிக்கிறேன். சப்போஸ் அட்வான்ஸ் இருந்த சார் ஸ்டார்டிங்கா பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தால் என்ன பண்ண போறீங்க? இதோட 1 plus I வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். இந்த கேஸ்ல இருந்தால் n வந்து n minus 1 ஆ எடுத்துக்கணும். Finally you have to add 1. Finally you have to add 1. Is that clear? Present value anti factorல year beginning இருந்துச்சுன்னா ஒரு வருஷம் கம்மியை கண்டுபிடிச்சிட்டு நீங்க என்ன பண்ண, ஒரு 1 ஆட் பண்ணிக்கணும். 34 35 35 பார்க்கலாம். How much amount is required to be invested every year so as to accumulate 3 lakhs at the end of 10 years if interest is compounded annually at 10%? அப்படின்னு அர்த்தம் 0, 1 to 10th year. இந்த இடத்துல 3 லட்சம் ரூபாய் வேணும். அப்ப ஒவ்வொரு வருஷம் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. இப்போ ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஆனிட்டி, ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஆனிட்டி வரும்போது இந்த சம்மேஷன் வேல்யூ F is equal to A is equal to P into 1 plus I to the power n minus 1 divided by I. எனக்கு P தெரியாது அப்படின்னா A வந்து 3 லட்சம் ரூபாய் தெரியும். P into 1.1 to the power year வந்து 10 years minus 1 divided by 0.1. Get me this value first of all. Here P is equal to 3 lakhs. இந்த வேல்யூ இந்த அதர் சைட் போகும்போது டினாமினேட்டர்ல வந்துடணும். இதோட வேல்யூ எவ்வளவு வருது பாருங்க, 15.9374248. எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 36 வந்து application. Let's see. ABC Limited wants to lease out an asset for 3,60,000 for 5-year period. It has fixed rental of 1,05,000. Okay. Per annum payable annually starting from the end of first year. So 3,60,000 ரூபாய் கொடுத்து நீங்க வாங்குறீங்க, அதுக்கு 1,05,000 rupees every year in 5 years உங்களுக்கு வருது. Rate of interest being 14%. மொத்த 5 years வருது. Is this agreement favorable அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இது எல்லாமே நம்முடைய present value anti-factor கூடிய ஃபார்மேட்ல இருக்கு. A is equal to P into present value anti-factor. A 3,60,000, P 1,05,000. present value anti-factor கண்டுபிடிக்கும் போது 1 divided by 1.14, 5 times equal போட்டு grand total button press பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த நம்பர் வந்துடும். போட்டோம்னா இது நீங்க வாங்கி இருக்கிறீங்க, வாங்கும்போது கொடுத்தது, லீஸுக்கு கொடுக்கும்போது இந்த நம்பர் வருது. ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் மோர் தென் வாட் யூ இன்வெஸ்டட் பை 473.40. ஸோ அதனால இது ஃபேவரபிள் தான் அப்படின்னு நீங்க ஆன்சர் கொடுக்கணும். நீங்க பாட்டுக்கு 1,05,000 வருது சார் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 5 மல்டிப்ளை பண்ணி 5,20,000 ரூபாய் வருது சார், போடுறது 360 தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கம்பேர் பண்ண முடியாது. கிளியர்? Hope you will be now able to understand. Example number 36. Now let's go for the example number 37. The company is considering proposal of purchasing a machine either by making full payment 4,000 or by leasing it for 4 years at an annual rent of 1,050.
வாங்கினா 4000 ரூபாய்ங்க. அதுக்குள்ள லீஸுக்கு வாங்கினாக்கா 1200 ரூபாய் நீங்க கொடுக்கணும் வருஷம் வருஷம். 0 1 2 3 4. Okay. The applicable rate of interest being 14%. Okay. இல்லைன்னா நீங்க வாங்குறதா இருந்தால் 4000 ரூபாய் இப்போ இமீடியட்டா கொடுத்துருக்கணும். இது பை, இது லீஸ், எது பெட்டர்? அப்ப இதுவும் அதே மாதிரி தான் இருக்கு. A is equal to P into present value annuity factor. அந்த ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம், அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இது 4000, P 1250, annuity factor 1 divided by 1.14 equal 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 equal. அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பிரஸ் பண்ணோம்? கிராண்ட் டோட்டல் பட்டன் பிரஸ் பண்ணோம். எவ்வளவு வருதுங்க? 2.91371. then this is 4000, this value being 3642.11. அப்ப எது பெட்டரா இருக்கு? நீங்க வாங்குறீங்க, செலவு பண்றீங்க, 4000 ரூபாய் செலவு பண்றீங்களா, எது செலவு பண்றீங்களா அப்படின்னா நீங்க இதை தான் சூஸ் பண்ணணும். so leasing is preferable. வாங்க வேண்டாம், ரெண்டலுக்கு எடுத்துக்கிறது preferable. 38. A machine can be purchased for 50,000. Machine will contribute 12,000 per year for the next 5 years. 50,000 ரூபாய் கொடுத்து இந்த அசெட் வாங்குனீங்கன்னா 12,000 ரூபாய் வருஷம் வருஷம் வரும். எத்தனை வருஷத்துக்கு? 5 வருஷத்துக்கு. இந்த மெஷின் வாங்குறதுக்கு நீங்க கடன் வாங்கி போட வேண்டியதா இருக்கு 10%. காம்பவுண்டட் annually. whether the machine is purchased or not, வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்றாங்க. ஓகே, 0 1 2 3 4 and 5. 50,000 ரூபாய் கொடுத்து வாங்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு வருஷம் வருஷம் எவ்வளவு கிடைக்குது? 10,000 ரூபாய் கிடைக்குது. ஓகே, 12,000 rupees. அப்ப 12,000 சொன்னால் 5 வருஷத்துக்கு 60,000 ரூபாய் கிடைக்குது. ஆனா நீங்க 50,000 ரூபாய் செலவு பண்ணி இருக்கிறீங்க. அப்படி பார்த்தா லாபம் தான். ஆனா கடன் வாங்கி இருக்கிறீங்களா, அதுக்கு வட்டி என்னாச்சு? அப்ப அதை கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது A is equal to P into present value annuity factor. 50,000 பை பண்ணா 12,000 ரூபாய் வருமானம் வருது. 1 divided by 1.1 equal 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 5 times equal. Then press grand total button. 3.79079. then இது outflow, இது inflow. அல்லது inflowல இருந்து outflowவை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். inflow எவ்வளவு வேல்யூ வருது? 45,489.48. ஆனா இதுக்கு நீங்க 50,000 ரூபாய் செலவு பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. actually you are losing by how much? ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ். okay, this is a loss. this is usually named as net present value. net present value negative இருக்கு. 4,510.52 negative இருக்கு. so this is not acceptable one. 39. A machine with useful life of 7 years cost us 10,000, while another machine with useful life of 5 years cost us 8,000. ஒரு மெஷினுக்கு 7 வருஷம் இருக்கு, இன்னொரு மெஷின் 5 வருஷம் வேலை செய்யும். The first machine saves labor expenses of 1,900. Second one saves labor expenses 2,200 annually. Determine the preferred course of action சொல்றார். Okay, machine 1 பார்க்கலாம். machine 1. What about your cash inflow? Present value of cash inflow. இப்ப வருஷம் நமக்கு 1,900 ரூபாய் சேவ் ஆகுது இல்லையா, லேபர் காஸ்ட், அதான் இன்ஃப்ளோன்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப என்ன பண்ணோம்? இதோட சம்மேஷன் எவ்வளவு வரும்? கேஷ் இன்ஃப்ளோ
summation of discounted cash inflow is equal to cash inflow you are getting every year into present value of anti-factor. வருஷம் 1900 உங்களுக்கு கிடைக்குதுப்பா. What about the present value of anti-factor for 5 years? 10% for 5 years calculate பண்ணி ஆகணும். எவ்வளவு வருது? 5 years 7 years 5 years. First machine 7 years okay 7 years கொடுங்க. 4.86842. Up ultimate value being 9249.99. Machine 1. Machine 2. What about the overall discounted cash inflow? Summation of discounted cash inflow is nothing but A pa. Present value of the cash flow stream. அதாவது cash inflow into present value anti-factor. In the case the savings தான் நமக்கு cash inflow 2200. Okay. Into present value anti-factor எவ்வளவு வருது? 10% for 5 years you have to calculate. எவ்வளவு வருது? 3.79079, then ultimate value being 8339.74. இதுக்கு நம்ம எவ்வளவு செலவு பண்றோம்? 10,000 ரூபாய். அது இப்ப என்ன ஆயிடுது நமக்கு? ஒரு 750 ரூபாய் பக்கம் ஜாஸ்தி செலவு பண்றாங்க, எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட். இது எவ்வளவு செலவு பண்றோம்? இந்த மிஷினுக்கு 8000 ரூபாய் தான் செலவு பண்றோம். அப்ப 339 வந்து நமக்கு என்ன இருக்கு? ரியலாவே சேவிங்ஸ் நடந்திருக்கு. 8000 ரூபாய் கொடுத்து மிஷின் வாங்குனீங்கன்னா 8339 rupees நமக்கு கிடைக்குது. or 340 rupees எக்ஸஸா கிடைக்குது. So you can recommend machine 2. இங்க நீங்க போட்ட பணம் கூட வரல. அப்ப machine 2 is superior than machine 1. Clear? Then 40. An investor intends purchasing a 3-year 1000 par value உள்ள bond having nominal interest rate of 10%. Bond வாங்கினால் உங்களுக்கு 10% interest கொடுக்கும். 0, 1, 2, 3. 1000 ரூபாய் நாமினல் வேல்யூ உள்ள பாண்ட் வாங்கினா 10% இன்ட்ரெஸ்ட் வருஷம் 100 ரூபாய் கிடைக்கும். At what price the bond may be purchased now if it matures at par and the investor required rate of return being 14%. நான் எவ்வளவு எதிர்பார்க்கிறேன் காஸ்ட்? 14% எதிர்பார்க்கிறேன். இதுவும் 5 சார்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது எனக்கு கடன் வாங்குறதுக்கு 14%, நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு வருமானம் 10%. எந்த பீரியட்ல எனக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்? பார் வேல்யூ அப்படியே எனக்கு வந்துடும். அப்ப இதுக்கு என்ன வேல்யூ கொடுப்பீங்க அப்படின்றாங்க. இப்ப இதுல இருந்து 2 விஷயங்கள் இருக்கு. இது வந்து ஆன்டி மாதிரி இருக்கு, இது வந்து சிங்கிள் பேமெண்ட் மாதிரி இருக்கு. அப்ப இதுக்கு PV ஃபேக்டர் யூஸ் பண்ணுங்க, இதுக்கு பிரசன்ட் வேல்யூ ஆன்டி ஃபேக்டர் யூஸ் பண்ணுங்க. 2 ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்க. சோ 1000 divided by 1.14 to the power 3, இதுக்கு வரும்போது 100 into present value anti-factor வரும்போது 1 divided by 1.14 for 3 years equal and grand total. சொல்லுங்க இந்த வேல்யூ எவ்வளவு அப்படின்ட்டு. 3 years value. $2.3216. இதோட வேல்யூ 1000 divided by this one 674.97.
this value being 232.16, overall total being 907.125. Am I right? So இந்த பாண்டுக்கு ஃபேஸ் வேல்யூ 1000 இருக்கலாம், பட் நான் எவ்வளவு தான் கொடுப்பேன், 907 மேல கொடுத்தா எனக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. இந்த பர்டிகுலர் பாண்ட் வாங்குறதுனால எனக்கு என்ன பணம் வருதோ அதோட இன்றைய மதிப்பு பிரசன்ட் வேல்யூ என்ன அதான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன். 907. Is it clear? Next, number 41. Number 41. Perpetuity கேஸ்ல வருது, வந்துகிட்டே இருக்கும்ன்றான். Ramesh wants to retire and receive 3000 a month. He wants to pass this monthly payment to future generation after his death also. So இப்போ ரிட்டையர் ஆக போறார். 0, 1, 2, 3 மாசம் அவருக்கு 1000 ரூபாய் வரணும். 1 to 3ங்கிறது மந்த், ஃபர்ஸ்ட் மந்த், செகண்ட் மந்த், தேர்ட் மந்த். எத்தனை வருஷம் வரைக்கும்? இன்ஃபினைட் பீரியட் வரைக்கும். And applicable rate of interest being 8%. அப்போ what about the A you need to have? அப்போ இது வந்து என்னது? present value anti factor. இது வரைக்கும் present value anti factor நம்ம ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லையா, அதில் வந்து ஒரு finite நம்பர் இருக்கும், 5 years 10 years. இன்ஃபினைட்டா இருந்தால் ரொம்ப சிம்பிள். இன்ஃபினைட்டா இருந்தால் amount you pay divided by rate of interest அவ்வளவுதான். அப்ப 3000 per month, rate of interest 8% அப்படிங்கிறது per annum இருக்கு. அப்ப divided by 0.08 into 12, 0.08 பதிலா 1 monthக்கு மாத்தீங்க. 8% divided by 12 போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 0.00666 அப்படியே போயிட்டே இருக்கு. அப்ப 3000 divided by 0.00 and the value being 4,50,000 rupees. உங்களோட 4 லட்சம் ரூபாய் இருந்தா எவ்வளவு ஒரு வட்டி? 8% போட்டா எவ்வளவு வருது? 36,000 வருதுன்னு நினைக்கிறேன். மாசத்துக்கு 3,000 வந்துகிட்டே இருக்கும். இன்ஃபினைட் பீரியட். கடனை அடைக்க மீன்ஸ் இந்த பணத்தை வித்ட்ரா பண்ணாம அது பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணி வச்சிருந்தால் கான்ஸ்டன்ட் இந்த நம்பர் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. இது பேர் இன்ஃபினைட். இதுவும் பிரசன்ட் வேல்யூ ஆன்டி ஃபேக்டர், பட் டென்யூர் இஸ் இன்ஃபினைட். கிளியர்? Now 42, இது தனி ஃபார்முலா. you have to understand that formula. இந்த ஃபார்முலா டெரிவேஷன் கூட நான் கான்செப்ட் வீடியோல கொடுத்துருக்கிறேன். லாஜிக்கா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபார்முலா வேணும்னா புக்லிங் ஃபார்முலா டெரிவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, பட் நாட் ரெக்வைர்ட். அஸ்யூமிங் தட் த டிஸ்கவுண்ட் ரேட் இஸ் 7%, அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 7%, how much would you pay to receive 50 growing at 5% annually forever? எனக்கு 50 ரூபா வந்துகிட்டே இருக்கணும். இன்ஃபினைட் பீரியட் வரைக்கும். How much would you pay to receive 50 growing at 5% annually? 50 rupees இல்லாமல் உங்களுக்கு growthம் சேர்ந்து வரணும். வருஷம் எவ்வளவு வரணும்? 50 ஓட ஒரு 7% சேர்ந்து வரணும். அடுத்த வருஷம் 50 plus 7% இருக்குல்ல, அதோட 7%. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? 50 into 1.1 plus g, இங்க வரும்போது 50 into 1 plus g to the power 2, இந்த மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கணும் இன்ஃபினைட் பீரியட். இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படி சொன்னாக்க, present value annuity you need to have here being right the return what you expect interest, okay, divided by interest for the first year.
ஃபர்ஸ்ட் இயர் மட்டும் இயர் ஆன் இயர் எவ்வளோன்றது கண்டுபிடிக்க வேண்டாம். ஃபர்ஸ்ட் இயர் டிவைட் பை ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மைனஸ் ஜி. இந்த ஃபார்முலா மைண்டில் வச்சுக்கலாம். இன்ட்ரெஸ்ட்டோ ரிட்டர்ன்ஸோ அல்லது ரெவென்யூ லைக் டிவிடெண்டோ ஏதாவது ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ புக்ல வந்து ஆறுங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஆர் பை ஐ மைனஸ் ஜி. அப்ப பர்பெச்சுவிட்டி வரும்போது கான்ஸ்டன்ட் நம்பரா இருந்தால் ரிட்டர்ன் பை ஐ, குரோவிங் நம்பரா இருந்தா ரிட்டர்ன் பை ஐ மைனஸ் ஜி. இங்க பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த இடத்துல என்னது ஐ பை ஐ, கேபிட்டல் ஐ பை ஐ அல்லது ரிட்டர்ன் பை ஐ. குரோவிங்கா இருந்தா என்ன பண்ணும், ரிட்டர்ன் பை ஐ மைனஸ் இந்த குரோத்தை லெஸ் பண்ணுது. இப்போ இதுல ஆன்சர் வந்து என்ன வருது, R50 ஐ வரும்போது 0.07 மைனஸ் growth வந்து 0.05. Then what is the final value? 2500 you need to have. Clear? Now 43. Forty-three. Compute the net present value for a project with a net investment of 1 lakh and net cash flow for the year 1 is 55,000, for year 2 80 and for the year 15. இப்போ இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பர் வெவ்வேறையா இருக்கு. 0 1 2 3 4. நீங்க 1 லட்சம் ரூபாய் இன்னைக்கு செலவு பண்றீங்க அப்படின்னா உங்கள்ட்ட இருந்து பணம் வெளியே போகுது. இதுக்கு வருஷம் வருஷம் எவ்வளவு வருதுன்னா, முதல் ஆண்டில் 55,000 ரூபாய், இரண்டாவது ஆண்டில் 80,000 ரூபாய், மூன்றாவது ஆண்டில் 15,000 ரூபாய். 3 ஆண்டுகள். applicable rate of interest being 0.110%. now is it worth on கேக்குறாங்க. அதே தானே, இதோட பிரசன்ட் வேல்யூ பார்க்கணும், இதோட கம்பேர் பண்ணி ஆகும். அப்ப இயர் 1 2 3 இதோட கேஷ் இன்ஃப்ளோ எவ்வளவு வருதுன்னா 55,000, 80,000, 15,000. இதுக்கு 10% பிவி ஃபேக்டர் வேணும். பிவி ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சு மல்டிப்ளை பண்ணி போடலாம். நம்ம என்ன பண்றோமோ அதே தான். பிவி ஃபேக்டர் வரும்போது 1 divided by 1.1 for the first year, second year, third year. அந்த நம்பர் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க புக்ல. ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு 0.909, செகண்ட் இயருக்கு 0.826, தேர்ட் இயருக்கு 0.751. இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா அதான் பிரசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் இன்ஃப்ளோ. பிரசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் இன்ஃப்ளோ. சில சமயம் இத டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் இன்ஃப்ளோ அப்படின்னு கூட பேர் யூஸ் பண்ணலாம். இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணா எவ்வளவு வருது? ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு 49,995, 66,080, 11,265. overall total 1,27,340. இது பேர் summation of discounted cash inflow அல்லது summation of present value of cash inflow. இதுக்கு எனக்கு எவ்வளவு பணம் செலவு இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க, இயர் பிகினிங்ல 1 lakh. 1 lakh செலவு பண்ணதுக்கு 1,27,000 வந்திருக்கு. அப்ப 27,340 rupees எக்ஸஸா வந்திருக்கு. அப்ப இது டெஃபினட்டா அக்செப்டபிள். இந்த எக்ஸஸா வந்ததுக்கான பேர் வந்து என்னன்னா நெட் பிரசன்ட் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம். நம்ம போட்டதை காட்டிலும் எதிர்காலத்தில் வர அமௌண்டோட இன்றைய மதிப்பு பிரசன்ட் வேல்யூ வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணப்பட்ட பிறகு அந்த அமௌண்ட் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா இட் மே பி chosen as a right one. So summation of discounted cash inflowக்கும் net present valueக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா NPV ன்னு நம்ம சொல்லலாம். Now
நாமினல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன? இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்டோட சேர்ந்து வர பேர். அப்போ கால்குலேட் பண்ணும்போது ஒரு நாமினல் ரேட் இருக்கு, இன்ஃப்ளேஷன் ரேட். அப்ப இந்த ஒரு ஃபார்மேட் மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுங்க. நாமினல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ரியல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பிளஸ் இன்ஃப்ளேஷன் ரெண்டு சேர்த்தீங்கன்னா அது பேர் நாமினல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். தியரியில கேட்பாங்க, இன்டர்ல, ஃபவுண்டேஷன்ல, ஃபைனல்ல இதை பேஸ் பண்ணி இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வரும். இப்ப நமக்கு ஃபைனலா இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது. நாமினல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அப்படிங்கிறது ரியல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பிளஸ் இன்ஃப்ளேஷன். நாமினல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ல இருந்து இன்ஃப்ளேஷன் ரேட் லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது பேர் தான் ரியல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். இஸ் தட் ஓகே? ஸோ இது மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டா போதுமானது. இஃபெக்டிவ் ரேட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், 1 பிளஸ் ஐ பை எம் டு த பவர் எம் மைனஸ் 1 அப்படிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ நோ நீட் டு வரி அபவுட் தட் ஒன். ஸோ இஃபெக்டிவ் ரேட் அண்ட் ரியல் ரேட். ரியல் ரேட்டுக்கும் நாமினல் ரேட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? ரியல் ரேட் அப்படின்னு சொன்னாக்க நாமினல் ரியல் ரேட்டோட இன்ஃப்ளேஷன் ஆட் பண்ண வருது நாமினல் ரேட். ஓகே, நாமினல் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். இஸ் தட் கிளியர்? Now, லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா கொடுக்கல, வெறும் மீன்ஸ் இல்லஸ்ட்ரேஷனா கொடுக்கல, ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. Let's try to solve this one. So with that, all the examples are over here. இப்படிலாம் வச்சு உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. சிம்பிளா என்னன்னு வச்சுக்கலாம்னா, CAGR கேபிட்டல் காம்பவுண்டட் ஆனுவல் growth ரேட் அப்படிங்கிறத CAGR சொல்லுவாங்க. இந்தியாவுடைய எக்கனாமி எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் CAGR வச்சு சொல்லுவாங்க. இந்தியன்ஸ் காம்பவுண்டட் annual growth rate being 5%, 3% சொல்லுவாங்க. ஓகே, CAGR சொல்லுவாங்க. அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா, இந்த ஃபார்முலாலாம் பார்த்தீங்கன்னா pretty massive இருக்கும், worry பண்ண வேண்டாம். 2013ல 100 ரூபாவா இருக்கு, 2016ல 210 மாறி இருக்கு. அப்ப இதை வந்து பிரசன்ட் வேல்யூ வச்சுக்கங்க, இதை ஃபியூச்சர் வேல்யூ வச்சுங்க. யூ அப்ளை த நார்மல் ஃபார்முலா. ஓகே, F is equal to P into 1 plus I to the power n தானே. அப்ப F வந்து 210, P வந்து 100, 1 plus I வந்து G ன்னு மாத்தீங்க. G வந்து is nothing but CAGR. N வந்து year 1, year 2, year 3, 3 years. அப்படின்னா 1 plus G to the power 3 is equal to 210 by 100, 2.1. அப்படின்னா 1 plus G is equal to third root of 2.1 r minus 1. அப்ப 2.1 உடைய third root எடுக்கணும். third root நான் scientific calculator தான் எடுக்க முடியும், அதனால ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிறேன். So 2.1 to the power 1 by 3, third root na to the power 1 by 3 போடலாம். 1.2805 அதுல இருந்து minus 1 போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அல்டிமேட் வேல்யூ எவ்வளவு வருது? 0.28. ஓகே, கரெக்ட் தானே? செக் பண்ணிக்கிறேன் இன்னொரு முறை. Two point one to the power 1 by 3, close the power. But 2.1, okay, 1.28 minus 1 போட்டோம்னா என்ன வருது? 0.2806 வச்சுக்கலாமா? 0.2806, otherwise 28.06%. புக்ல 27.74 வந்திருக்கு, சின்னதா சேஞ்சஸ். அப்ப growth rate என்ன ஃபார்முலா? nth root of future value by present value minus 1 அல்லது nth root of future value by present value to the power 1 by n minus 1. அந்த g இருக்கிறதுல CAGR போட்டீங்கன்னா வேற முடியாது. F is nothing but future value, P is the present value. Clear? Clear?
The present value of an annuity 3000 for 15 years at 4.5% per annum. Okay. So P factor எடுக்கிறோம் அப்படின்னா A is equal to P into present value annuity factor 1 divided by 1.045. Okay, 15 years you have to press the equal how many times? 15 times, then grand total button. So P வந்து 3000 annuity factor சொல்லுங்கப்பா. எவ்வளவு வருது? One divided by 1.045. 1 divided by 1.045. 1 எத்தனை வருஷம்? 15 years. $0.514 grand total எடுத்தாக்க 10 வருது. 10.73 10.7395. You multiply with the 3000, then the value being 32,218.64 வருது. So B is the correct answer. B is the correct answer. How to find root value? Example கொடுத்துருவாங்கப்பா. இதை தேர்ட் ரூட்ல எக்ஸாம்ல கொடுத்துருவாங்க, கவலைப்பட வேண்டாம். அப்படியே கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்க you have to depend on some other shortcuts, but maximum கொடுத்துருவாங்க, நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம். Second question. The amount of an annuity of certain 150 for 150 இருந்துச்சுன்னா 12 வருஷத்துக்கு எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. So annuity is equal to P into future value annuity கண்டுபிடிக்கணும். Future value annuity சொன்னால் என்ன ஃபார்முலா? 1 plus I to the power n minus 1 divided by I is the formula. So 1.035 to the power 12 minus 1 divided by 0.035. இதை மட்டும் சொல்லுங்க முத. 1.035 to the power 12 முத சொல்லுங்க. 1.5110. 1.5110 minus 1 divided by 0.035. 14.6016. So 150 into 14.601. மடல பண்ணி சொல்லுங்க. 2190.28. Okay, so A is the answer. A is the answer. 2190.28 or 29. So we got the answer. So let's move on to the third one. A loan of 10,000 is to be paid back in 30 equal annual installments. So, அப்படி என்ன அர்த்தம்? 0, 1, 2, 10. Loan amount 10,000, நீங்க வருஷம் வருஷம் கட்ட போற amount என்ன? Okay. So, rate of interest being 0.04. அப்படி என்ன அர்த்தம்? இதுவும் future value annuity factor தான். Future value annuity factor வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? 1 plus I to the power n minus 1 divided by I. So F is equal to P into future value annuity factor. F தெரியும், P is supposed to be calculated into this value. 1.04 to the power n வந்து 30 equal installment minus 1 divided by 0.04.
இந்த வேல்யூ சொல்லுங்க. 1.04 to the power 30. What's the value? 3.2433. 3.2433. Minus 1 divided by 0.04. So P is equal to 10,000 divided by this value. எவ்வளோ? 56.08. 56.08. Now you divide this by this. $170. Answer வரலையே. One divided by 1.04. Okay, sorry, இது present value factor எடுத்துக்கணும். I made a mistake. 10,000 என்னைக்கு இருக்கு? இன்றைய மதிப்பு தானே இருக்கு. It's not future value, present value anti-factor. But divided by 1 plus I to the power n. Okay. Yes, come on, tell me now. 1.04 to the power 30 minus 1 divided by 1.04 to the power 30 into 0.04. இது என்ன பண்ணலாம்? கிராண்ட் டோட்டல் பட்டன் யூஸ் பண்ணி போடலாம். 1 divided by 0.04, 1 divided by 1.04, 1 30 times இல்லையா? I think the value being 17.292 நினைக்கிறேன். கரெக்டான்னு பாருங்க. So the final answer being 578 வருது. 578.30. C is the answer. C is the answer. Okay. Fourth question. A 1200, N 12 years, rate of interest is 0.08. What is V? You just substitute that here. So A 1200, rate of interest 0.08, 1 minus 1 by 1.08 to the power N on the 12 years. So 15,000, 1 minus 1 by 2.51817 நினைக்கிறேன், right? One divided by 2.51817, 0.60 இதோட வேல்யூ 602,886. If I multiply with 15,000, the ultimate value being 9,043.29. So D is the answer, fourth one. Fourth one being the D. Clear? Let's go for the fifth illustration. A 100, N 10
and I 5%. Find the future value of the annuity by applying this formula. A by 1 plus 1 to the power n minus 1. A வந்து 100, rate of interest 5%. So 1.05 to the power n வந்து 10 minus 1. Denominator value 1.05. Denominator வந்து 0.628. 0.628895. If you divide the 100 by this one, 10.00. எவ்வளோ? 159.00. Fifth question. ஆக்சுவலா இந்த ஃபார்முலா வந்து தப்பு. ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஆனிட்டினா எப்படி இருக்கும்? அதை நான் போடுறேன். ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஆனிட்டி எவ்ரி பீரியட் 100 rupees இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறீங்க ஃபார் 10 years. 0, 1, 2, 10. Okay. Applicable rate of interest 0.05. And what about the means accumulated fund? அப்படின்னா A is equal to P into 1 plus I to the power n minus 1 divided by I is the correct formula. Future value antifact. 1.05 to the power 10 minus 1 divided by 0.05. அதாவது இதுக்குரிய வேல்யூ மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறேன். I think this value being 12.57789 நினைக்கிறேன். கரெக்டா? So here P being 100 and future value antifactor being 12.57789. 1257.79 or 58. A is the answer. A is the answer. Fifth one. Then we will move on to the next one. Sixth one. If the amount of an annuity after 25 years at 5% per annum under compound interest is 50,000, the annuity will be 25 years after the future value annuity. Okay, future value antifactor கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப A is equal to periodical investment into future value antifactor. இதுல A 50,000 நமக்கு தெரியும். We have to find out the P. Otherwise இந்த future value antifactor வந்து denominatorல போடலாம். So P is equal to 50,000 divided by future value antifactor. So 1.05 to the power formula வந்து என்னது 1 plus I to the power n minus 1 divided by I. 1.05 to the power 25 minus 1 divided by 0.05. எக்ஸாம் இந்த வேல்யூல கொடுத்துருவாங்க. இல்லை தேவையானதை ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். சொல்லுங்க. 47.7270. 47.72 7098. Okay.
98. Okay. Now, if you divide this 50 by this one, 47.727098. The ultimate value be 1047.62. B is the answer. Seventh one. Given annuity of 100 amounts to this much at 4.5% per annum compound interest. The number of years will be எத்தனை வருஷம் கேட்குறாங்க. You have to find out the years. அப்படின்னா 100 into future value annuity factor is equal to 3137.12. அப்படின்னா future value annuity factor should be equal to 3137.12 divided by 100, 31.3712 இருக்கும். இது ஆன்சரா இருக்கும். இப்போ ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஆன்டி ஃபேக்டர் வந்து 4.5% கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கான ஃபார்முலா 1 plus I to the power n minus 1 divided by I. I may start with 20 years, 22 years, 20 years, 25 years போட்டுக்கலாம். Okay. Suppose if it is being 20 years, முதல்ல 25 years போட்டுக்கலாம். ஒவ்வொன்றா போடுங்க. 22 years இருந்தால் என்ன நம்பர் வரும்? 22 years இருந்தால் 1.045 to the power 20 கண்டுபிடிங்க. அதுக்கப்புறம் 22 கண்டுபிடிங்க. 25 அது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் இல்லையா? ஓகே, 1.045 into ஈக்குவல் போட்டிங்கன்னா 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. எவ்வளவு? 20 years எவ்வளவு? 2. Okay, 2.411714. 22 வரும்போது 2.6336 வருது. 23, 24, 25 வரும்போது 3 வருது. So, அப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இதை எடுத்துக்கிறேன். -1 divided by 0.045. So, this value be 1.045 power 2. Okay. கரெக்ட் தானே? அப்போ ஒவ்வொன்றா போட்டு பாருங்க. இந்த வேல்யூ 3.00543 minus 1 divided by I being 0. Option B, sir. 20 years. Okay, 045. இதோட வேல்யூ என்ன வந்துச்சு? 4. இது 3.00543 minus 1 divided by 0.045 44. அப்ப இது ஆன்சர் கிடையாது. அப்ப 20 போட்டு பார்த்தோம்னா 2.411714 minus 1 divided by 0.045. இது 25%. இது 20%. இது எவ்வளவு வருது? 714. அப்ப இதுதான் நமக்கு ஆன்சர். So, இது ஆன்சர். B is the answer. Is that okay? இந்த மாதிரி நீங்க parallel work out பண்ணிடலாம். 8th one. A company borrows 10,000 on condition to repay it with the compound interest 5% by annual installment of 1,000 each. The number of years by which the debt will be clear is எத்தனை வருஷத்துல நம்ம ரீபேமெண்ட் பண்ணுவோம்னு கேட்குறாங்க.
அப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும், ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆன்டி ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கரண்டா 10,000 ரூபாய், இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து 1000 கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா 10,000 is equal to 1000 into present value anti-factor. present value anti-factor நமக்கு இந்த இயர்ஸ் தான் இருக்கு. அப்படின்னா present value anti-factor is equal to 10,000 by 10,000. 10 should be the answer. அப்ப 10% முதல்ல போட்டு பார்க்கலாம். I think 14.2 தான் இருக்கும் ஆன்சர். ஏன்னா ஆட் நம்பரா இருக்கு அப்படின்னு கெஸ் பண்றேன், வேற ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ 10 years சொன்னால் 1.05 1 divided by 1.05 ஈக்குவலா பண்ணிட்டே வரணும். 10 times ப்ரெஸ் பண்ணி கிராண்ட் டோட்டல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா தட்ஸ் வாட் அபவுட் தி சாய்ஸ் பி. என்ன ஆன்சர் வருது? 7.72. கட்டாயம் ஆன்சர் கிடையாது, 10 வந்து ஆகணும். அப்போ 12 years கூட இருக்க, நம்ம ஏ போயிடலாம் டேரக்டா. 14 years போடுங்க. 1 divided by 1.05 equal 14 times and then grand total. 9.8986. Still a fraction here correct இருக்கும் 0.2. அப்ப A is the answer. A is the answer. Clear? Now, ninth one. Mr. X borrowed 5,120 at 12.5% per annum. Compound interest. At the end of 3 years, the money was repaid along with the interest accrued. Okay, 3 years பிறகு. The amount of interest paid by him is what? இது வந்து நார்மல் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட், ஆனுட்டிலாம் கிடையாது. ஓகே, அப்ப A is equal to P into 1 plus I to the power N, very simple. 5,120 1.125 to the power 3. எவ்வளவு வருது? 1.6018. 6018 அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிருங்க 5,120 ஓட. நானே போட்டலாம் போல இருக்கே. 1.12523 இதுவே தப்பா இருக்கும் போல இருக்கே. 1.125 பவர் 2 பவர் 3. ஏன் என்னாச்சு? இது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பா, சிம்பிள் சாதாரண இல்லஸ்ட்ரேஷன் தானே. 1.423828 into 5,120 7,290. The difference between these two will be my interest component. 2,170. ஏன் இதுல போய் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க? காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனிட்டியே கிடையாது, ரெகுலர் நார்மல் இல்லஸ்ட்ரேஷன். டென்த் ஒன் Mr. Paul borrows 20,000 on condition to repay it with compound interest at 5% per annum in annual installments of 2,000 each. The number of years for the debt to be paid off. Borrowing வந்து 20,000 rupees.
காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டோட 5% per annum in annual installment அப்படின்னா இது வந்து present value anti-factor. ஓகே, ஆனுவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட்னால present value anti-factor. borrowing 0th பீரியட்ல இருக்கு அல்லது அக்யூமுலேட்டட் ஃபண்ட் ஃபியூச்சர்ல இருந்துச்சுன்னா அது ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஃபேக்டர். பட் இது 0th பீரியட்ல இருக்கனால அது நமக்கு present value factor. 20,000 into is equal to 2,000 into present value anti-factor. So present value anti-factor is equal to 20,000 divided by 2,000. The answer being 10. Rate of interest being 5%. The number of years for the debt to be repaid 5% na 1 divided by 1.05 போட்டு ஈக்குவல் போடணும். ஓகே, முத லோவர் நம்பர் எடுத்துக்கலாம். A 10 years எடுத்துக்கிறேன். சொல்லுங்க எவ்வளவு வருது? Will you be able to get the 10 times and grand total button 1 divided by 1.05 எவ்வளவு வருது? 0.6139. grand total button press பண்ணும். 6.7693. ஸோ அப்போ இது ஆன்சர் கிடையாது. 10 வருஷம் இருக்காது, அதுக்கு 1 வருஷம் 2 வருஷம் இருந்தாலும் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. அப்போ 14 years இருக்கலாம். அதான் டேட்டா டி போயிடுறேன். 1 divided by 1.05 equal so 14 times equal and press the grand total. இது வந்து 10 குவார்டர்லையும் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கணும். இருக்கான்னு பாருங்க. ம் 14 times இல்ல, சாரி 10 times தானே. 14 years 14 times correct. so 9.89 கிட்ட வருது. நமக்கு 10 வரணும்னா இன்னொரு கொஞ்சம் fraction years வரணும். so 0.2 சேர்த்துக்கலாம். so D is the correct answer. 10thல வரும்போது 11th இந்த மாதிரி MCQ வரும்போது answer also helps you. MCQ இல்லைன்னா நீங்க ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட்ல போட்டுட்டே இருக்கணும், ரொம்ப டைம் எடுக்கும். A person invested 500 at the end of each year with a bank which pays interest at the rate of 10% per annum, compound interest annually. The amount standing to his credit 1 year after he has made his yearly investments for the 12th time. The amount standing to his credit 1 year after he has made his yearly investments for the 12th time. 12 முறை இன்வெஸ்ட் பண்ண பிறகு ஒரு வருஷம் தள்ளி, அப்ப மொத்தம் 12 வருஷத்துக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம். 500 போடுறாங்க, 12th இயர்ல என்ன இருக்குன்னு கேட்கறாங்க. அப்படின்னா ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஆன்டி ஃபேக்டர். ஸோ ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஆன்டி ஃபேக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு P into future value anti-factor. P வந்து 500, future value anti-factor வரும்போது 1 plus I to the power n minus 1 divided by I is the formula. 1.1 10% இல்லையா, to the power எத்தனை வருஷம் சொல்லி இருக்கிறாங்க? 12 times minus 1 divided by 0.1. What's the value you are getting? 21.384. 21.384. correct? So you have to multiply with this one. 21.384 10,692.14. okay, 694.14. ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்க? 1 year after the 12th installment. 12 installment முடிச்சா இது, அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் சேரணும். 10%. 1069.21. Is that okay? 11,761.35. 12 வருஷம் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல பேமெண்ட் பண்ணிட்டு அந்த 12 வருஷம் முடிச்ச பிறகு ஒரு வருஷம் தள்ளி அப்படின்னா ஒரு வருஷம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் நீங்க ஆட் பண்ணி
11th one. Then we move on to the 12th one. Present value of annuity 5,000 per annum, 12 years at 4% per annum. Compound interest annually அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. Present value of an annuity அப்படின்னா A is equal to P into present value annuity factor. 5,000 into present value annuity factor ரொம்ப simple, 1 divided by 1.04. 12 years na 12 times equal பண்ணுங்க. அதோட grand total button press பண்ணுங்க. எவ்வளோ 9.385 மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்லுங்க. So D is the answer. D is the answer. Clear? So one more illustration. Question number 13. A person desires to create a fund to be invested at 10% per annum, compound interest per annum, to provide for a price of 300 every year. வருஷம் 300 ரூபாய் தரணும். எத்தனை வருஷம்? இன்ஃபினைட் பீரியட். அப்படின்னா இன்ஃபினைட் பீரியட் இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க? 300 divided by rate of interest. So A by rate of interest. 300 by 10%. 3,000 rupees. 3000 ரூபாய் இருந்தால் வருஷம் 10% 300 ரூபா வரும். அந்த பிரைஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கலாம். என்பிஓவில் பார்த்துருப்போம் இல்லையா, என்டோமெண்ட் ஸ்கீம். அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க, அதுல இருந்து வரக்கூடிய ரிட்டர்ன்ஸ் இயர் ஆன் இயர் கொடுத்துட்டு வருவாங்க. ஸோ நோபல் பிரைஸ் இஸ் அ குட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ வித் தட் 13th ப்ராப்ளம் ஆல்சோ ஓவர். Apart from that, we have been given miscellaneous problems. Exercise set number 4D. அதுல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Choose the most appropriate options A, B, C and D. So A, R, P, P என்னன்னு கேட்குறாங்க. So A is equal to P, I, T, I பதில் இந்த R இருக்கு. அப்படியே கூட போட்டுக்கலாம். 5,200, P is supposed to be calculated and I being 0.05, T being 6. அப்ப P is equal to 5,200, this value being 0.3. 0.3 நான் நெக்ஸ்ட் சைட்ல கொண்டு போகும்போது டினாமினேட்டர்ல வந்துடும். 5,200 divided by 0.3 எவ்வளோ? 17.5333. ஓகே. ஸோ அப்ப அந்த நம்பரே இல்லை, எல்லாமே கம்மியா இருக்கு. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? கொடுத்துருக்கிற நம்பர் வந்து பியா இருக்கும். ஓகே. நம்ம நோட்டேஷன் மாத்தி மாத்தி யூஸ் பண்றோம் இல்லையா? ஏவை வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்? அக்யூமுலேட்டட் ஃபண்ட் யூஸ் பண்றோம். அந்த நோட்டேஷன்ல வந்து ப்ராப்ளம். இப்ப போட என்ன வருது? இப்பயும் வரலையா ஆன்சர்? இப்பயும் வரல. நான் சொல்றோம். இதை போட்டு பாருங்க. பிரசன்ட் வேல்யூ காம்பவுண்ட் அமௌண்ட்ல போடுங்க. சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல போட்டுருக்கிறேன். காம்பவுண்ட் அமௌண்ட்ல போட்டு பார்க்கலாமா? ஸோ ஃபியூச்சர் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு பிரசன்ட் வேல்யூ இன்ட்டு 1 பிளஸ் 8 டு த பவர் n. F வந்து 5,200,
P, I have to calculate 1.05 to the power 6. P is equal to 5200. இதோட வேல்யூ எவ்வளவு வருது? 1.3400. 1.34009. Okay. So அப்ப ஆன்சர் வந்துருச்சு. ஸோ கொஸ்டின் வந்து கிளியரா இல்லாதனால நம்ம யோசிக்க வேண்டியதா இருக்கு. எக்ஸாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் வராது, கவலைப்பட வேண்டாம். ஓகே, இது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டா ஒன்றும் சொல்லல. அண்ட் இட்ஸ் யுவர் சாய்ஸ். செகண்ட் கொஸ்டின். P வந்து 1000, N 4 years, R 5%. Then cumulative interest எவ்வளவுன்னு கேட்குறாங்க. அப்ப நீங்க F கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு P into 1 plus I to the power N, P 1000, 1 point rate of interest 0.5 and power 4. அப்ப எவ்வளவு வருது ஆன்சர்? Final answer 215.5. 1215.50 வா? ஓகே, அப்ப இதுல இருந்து பிரின்சிபல் அமௌண்ட் லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா you get 215.5 will be the answer. A is the answer. Third question. The time in which a sum of money will be doubling period 69 by I plus 0.35 formula use பண்ணிக்கலாம். Rule 69 or Rule 72 ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று. 69 divided by 5 plus 0.35 போட்டீங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வருது? 14.15. So this will be the answer. Rule 72 என்ன அர்த்தம்? 72 divided by rate of interest, 72 divided by 5 போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 14.4. கொஞ்சம் அக்யூரசின்னு சொன்னால் இதுதான் பெட்டரா இருக்கும். இதை கட்டேன். Now fourth one. A 10,000, N 18 years, R 4%. What is the P in கேட்குறாங்க? P is equal to A by 1 plus I to the power N. A 10,000, 1.04 to the power, number of years being 18. Tell me. Denominator value மட்டும் சொல்லுங்க. 2.02581. 2.02581. Now what is the final value? 4,936. Okay, 4,936.30. D is the correct answer. Fifth one. The time by which a sum of money would be triple by itself at 8% per annum. Triple. Double ஆவறதுக்கு you know that 69 by I plus 0.35. இது டபுளுக்கு. ட்ரிபிளுக்கு அங்கிருந்து இன்னும் எவ்வளவு நாள் ஆகும்? 50% இன்க்ரீஸ் ஆகணும். இது ஃபார்முலாவே போட்டுடலாம் நீங்க. இது நம்பர் என்ன வருதுன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம். 69 divided by 8
plus 0.35 0.1. 9 years கிட்ட வருது. கட்டாயமா இன்னொரு 4 வருஷம் கிட்ட வரலாம். ஓகே, இருந்தாலும் நம்ம வேற வழியில் எப்படியே போட்டுக்கலாம். ஓகே, your future value is 3 times of 1 plus I to the power n. t வந்து 1 இருந்தா future value 3 இருக்கணும். அப்ப வெறும்னா 3 ன்னு போடுங்க, is equal to 1 becomes 3 by multiplying this value. அப்படின்னா 1.08 to the power n is equal to 3. 1.08 into equal போட்டீங்கன்னா இது power 2. பிளஸ் பண்ணிட்டே வாங்க, எப்ப இந்த 3 ரீச் பண்ணதுன்னு பார்ப்போம். 15 14க்கு 15 இயர்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கா, அது சொல்லணும் கரெக்டா. அதனால கொஞ்சம் முன்னாடி வரும்போதே அந்த நம்பரை குறிச்சு வச்சுங்க. நான் சொல்றேன் பாருங்க, 1.08 into 2 வரும்போது into ஈக்குவல் போட்டீங்கன்னா power 2 1.1664 power 2 power 14 வரும்போது 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 வரும்போது 2.93719 15 வந்துச்சுன்னா 3.17217 வருது. இது ரெண்டுக்கு நடுவுல தான் இருக்கு. அப்ப இப்படி போடுங்க, 14 இருக்கும்போது the number is 2.9319, 15 இருந்துச்சுன்னா 3.17217. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இன்டர்போலேஷன் டெக்னிக் எங்கேயாவது தேவைப்பட்டா சொல்றேன்னு சொன்னேன். இப்ப பார்த்துக்கலாம். What's the number I need? 3. By changing 1%, ஒரு வருஷம் இன்க்ரீஸ் பண்ணதுனால எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆகுது? ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் 0.24027. எனக்கு எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆகணும்? இங்க இருந்து இது சேஞ்ச் ஆனா போதும், இங்க இருந்து இது சேஞ்ச் ஆனா போதும். அந்த நம்பர் எவ்வளோ? 0.0681. So I need to change only 0.0681. 1 year change பண்ணதுனால எனக்கு 24 rupees சேஞ்ச் ஆகுது. ஆனா எனக்கு 6 rupees சேஞ்ச் ஆனா போதும்னு சொன்னால் எத்தனை வருஷம் இருக்கணும்? fraction year. அப்ப இத கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்றேன், ஸ்டார்டிங் வித் 14 வரைக்கும் ஒரு நம்பர் வந்துருச்சு. ஷார்டேஜ இந்த நம்பரை வச்சு நான் கால்குலேட் பண்றேன். 0.0681 into 1 divided by 0.24027. என்ன வருது வேல்யூ? 0.2834. You got this answer perfectly. So இந்த process பேர் interpolation அப்படின்னு சொல்லுவோம். சின்ன நம்பர் 1 பெரிய நம்பர் 1 ரெண்டுக்கு நடுவுல இருக்குங்கிறத நம்ம கெஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம். பட் அந்த அளவுக்கு காம்ப்ளிகேட்டடா வராது. 14 to 15 குள்ள இருக்குன்னா டக்குன்னு சூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஏவ இன்னும் பெர்ஃபெக்ட்டா வேணும்னா இந்த இன்டர்போலேஷன் டெக்னிக்கை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Now next போலாமா? 5th one, 6th one now. The present value of an annuity 80 rupees a year for 20 years. So present value annuity. So annuity accumulated value is equal to 80 into present value annuity factor வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணோம். So 1 divided by 1.05. present value annuity ன்னு சொன்னால் இந்த நம்பரை ஈக்குவலா போட்டு 20 times நீங்க பிரஸ் பண்ணோம். Then press the grand total button. Tell me the value. Tell me the value. சீக்கிரம் 22 or 18?
20. போடு 12.085320. எவ்வளோ 12.085320. 0 85320. மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்லுங்க ரெண்டி 966.82. 966 997 ஆ நமக்கு என்ன வந்துச்சு 12.46 போய்களா தப்பு தப்பா சொல்லக்கூடாது இல்லையா 1.05 அந்த அந்த மாதிரி அப்புறம் எக்ஸாம்ல அப்புறம் மார்க் ஏதாவது ஒரு மாதிரியா போட்டுருவாங்க பரவாயில்லையா இந்த நம்பர் என்ன சொல்லணும்னு என்கிட்ட 2 3 4 5 6 7 0 12.4622 நீங்க பேசிட்டீங்க சார் நடுவில் அதெல்லாம் ஆட்டம் கலைஞ்சிருச்சு சார் அப்படின்ட்டீங்க அதுக்கு தான் கிராண்ட் டோட்டல் பட்டனோட ஒன்று வாங்கிடு எக்ஸாம் படி 80. So the validity 996.97. So then this will be the correct answer. 12க்கு நியரா வந்ததே பெருசு. Okay. Seventh one. A person bought a house paying 20,000 cash down and 4,000 at the end of each year for 25 years at 5% per annum. What is the cash down price? See, down price 20,000 ரூபாய் கொடுத்துட்டார். அது இல்லாம 4,000 ரூபாய் வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? You have to find out the present value of this 4,000. So 4,000 into present value anti-factor. ஓகே அதோட மறக்காம என்ன பண்ணோம் டவுன் பேமெண்ட் 20 நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கேஷ் டவுன் பிரைஸ் இல்ல கேஷ் பிரைஸ் எவ்வளோன்னு கேட்கறான் வேற ஒன்றும் கிடையாது இந்த இடத்துல டவுன் வரக்கூடாது ஏற்கனவே இங்க டவுன் இருக்கு கேஷ் பிரைஸ் எவ்வளோ அப்ப 1 டிவைடட் பை 5%னா 1.05 ஈக்குவல் எத்தனை முறை 25 டைம்ஸ் 25 டைம்ஸ் இந்த முறை ரிஸ்க் இருக்க மாட்டேன் சொல்றேன் அமைதியிட கூடாது then press the grand total button ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்க ட்ரை பண்ணுங்க 14.0939 multiply these two 0.75 இது இந்த 4,000 present value அது இல்லாம ஒரு 20,000 ரூபாய் தர வேண்டியதா இருக்கு அப்ப cash price of the property being 76,375.75 C is the answer. C is the answer. Clear? Eighth one. A man purchased house valued 3 lakhs. He paid 2 lakhs at the time of purchase and agreed to pay the balance with interest 12% per annum, compounded half yearly in 20 equal half yearly installments. If the first installment is paid after 6 months, okay. அப்ப 3 லட்சத்துல 2 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தாச்சு பேலன்ஸ் 1 லட்சம் ரூபாய் தான் லேட் பண்ணி கொடுக்க போறாங்க ஓகே இது வந்து பிரசன்ட் வேல்யூ ஆர்டிஃபேக்டரோட சம்மேஷன் சோ A is equal to P into present value anti-factor. A உடைய value 1 lakh நமக்கு தெரியும். You have to find out the P. You have to arrive this value now. 12% per annum compounded half yearly na 6% நம்ம எடுத்துக்கணும். 20 half yearly installment னு சொல்லி இருக்காங்க.
20 equal half yearly installment. So 20 half years. Right. So for present value anti factor na 1 divided by 1.06, 1 time, 2 time goes up to 20 times நீங்க press பண்ணோம். Then grand total better. What's the value? 11.4699. அப்ப P வந்து எவ்வளவு வரணும்? 1 lakh divided by 11.4699. What's the ultimate value? 8,718.47 or A is the correct answer. Log எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். You can use the log also பவருக்கு. பட் அது எல்லாமே போட்டு முடிச்சிட்டதால நீங்க log ஸ்கிப்பே பண்ணிக்கலாம். Now, additional question bank. அது ஒரு 15 illustrations இருக்கு. We'll try to finish up all those things now. The difference between compound and simple interest at 5% per annum for 4 years. 4 years எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க. 4 years on 20,000 is எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க. அப்ப நீங்க simple interest compound interest கண்டுபிடிச்சு போடலாம். 20,000 into 5% into 4 years under simple interestல. I ஓட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு? 400. 4,000. Okay. Compound interest வரும்போது first let me calculate A 20,000 into 1.05 to the power 4. சொல்லுங்க. This value 1.05 to the power 4. 0.21550. 1.21550. The last zero meaningless. Okay. Into 20. 24,310. 310. 25. Okay. 125. You have to subtract the principal value. So interest in this case being 4,310. In the rendukulla difference 310 is higher in compound interest. So the answer being D. Answer being D. Clear? Second one. The compound interest on half-yearly rest on 10,000, the rate for the first and second year being 6% and for the third year 9% per annum. Right. முதல் 2 வருஷத்துக்கு 6%. அப்படின்னா A for the first 4 years, 4 half years. 10,000 into 6% na 1.03 per half year. 2 yearsல 4 half year இருக்கும். எவ்வளவு வேல்யூ வருது? அதோட மறக்காம என்ன பண்ணோம்? அதுக்கு பிறகு 9% னா half yearக்கு third year half yearly ரெஸ்ட், அதுக்கு அப்புறம் 9% னா 4.5 வரணும். So 1.045. இது ஒரு 2 வருஷத்துக்கு. இந்த வேல்யூ சொல்லுங்க, இந்த வேல்யூ சொல்லுங்க. 1.12550. 1.12550. ஜீரோ விட்டுறேன்ப்பா. அப்ப நம்பர் ரவுண்டா பண்ணு. அப்ப 1ன்னு சொல்லி இருக்கணும். 1.1255 ஜீரோட முடிக்க கூடாதுல்ல. சோ இது போட்டா என்ன ஆயிடும்? 2 வருஷம் எண்ட்ல கிடைக்கும். 2 வருஷம் எண்ட்ல. ஆனா இன்னொரு வருஷத்துக்கு 9% பட் 4.5% வருது ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும்.
தேர்ட் இயருக்கு. அப்ப 2 அரையாண்டு. இதோட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு? 1.092025. 2025. And multiply all these things. 12,290.85. Principal value 10,000 நம்ம subtract பண்ணிட்டோம்னா interest being 2,290.85. So the closer answer being this one. bookல none of these எடுத்துக்கிறோம். ரொம்ப அக்யூரேட்டா பார்த்தாக்க none of these தான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கிறேன், இதுல நான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணாமலே போட்டிருக்கலாம். Third question. Present value of 10,000 due in 2 years at 5% per annum. Compound interest when the interest is paid on yearly basis is present value 10,000 due in 2 years. So 10,000 ரூபாய் 2 வருஷத்துக்கு பிறகு வருது, 5% அப்படின்னு சொன்னாக்க இன்னைக்கு present value என்ன? Present value is equal to future value or A divided by 1 plus I to the power n. A வந்து 10,000, rate of interest 5%, so 1.05, number of years being 2, அப்படின்னா 10,000 divided by இதோட வேல்யூ எவ்வளவு வருது? 1.05 to the power 2? 0.1025. Okay, 1.1025, 10,000 divided by 1.1025? 9070.2946. 9070, so A is the correct answer. A is the correct answer. Fourth one. Present value of 10,000 due in 2 years at 5% per annum. Compound interest when the interest is paid half yearly basis. அதே சம்தானா? அது yearly basis. இது half yearly basis. அப்படின்னா T is equal to A divided by 1 plus I to the power n. 10,000 5% is 2.5% per half year. 2 years க்கு 4 half year இருக்கு. 1.025 to the power 4. 10,000 divided by 1.1038. What is the final answer? Huh? 9,059.61. Okay. 9,061 வருது, round off பண்ணியிருக்கிறாங்க. Okay, you can choose this answer. 9,060 maybe round off பண்ணீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும். Fifth one. Johnson left 1 lakh with the direction that it should be divided in such a way that his minors and Tom, Dick, Harry, aged 9, 12, 15 years, should each receive equally after attaining the age of 25 years. Okay, 3 பேத்துக்குமே டாம், டிக், ஹாரி 3 பேத்துக்குமே அவங்களோட வயசு 25 வரும்போது ஈக்குவல் நம்பர் வரணும்ட்டான். The rate of interest being 3.5. How much each son receive after 25 years old? 25 வருஷத்துக்கு பிறகு எவ்வளவு கிடைக்கும்னு கேட்கிறாங்க. கிளியர்? டாமுக்கு எத்தனை வருஷம் இருக்கு? 16. இன்னைக்கு வயசு 9. 25 வயசுனா 16 வருஷம்
அவருடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 16 வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கும். டிக்கு வரும்போது 12 இருந்தா 13 இயர்ஸ். அண்ட் ஹாரியா இருந்தா இன்னைக்கு 15னா 25 வருஷம்னா இன்னொரு 10 வருஷம் அவருக்கு வரும். ஆனா 3 பேத்துக்குமே ஒரே அமௌண்ட் நமக்கு கிடைக்குது. 3 பேத்துக்குமே ஒரே அமௌண்ட் தான் நமக்கு கிடைக்குது. ரைட். அப்ப எவ்வளவு அமௌண்ட் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்? How much we have to invest this? $13 years. H will get that X amount after 10th year. அப்ப 10th இயருக்கு அப்புறம் இது கிடைக்குதுன்னா இன்னைக்கு அதோட மதிப்பு என்னவா இருக்கணும்? You have to take the present value. So divided by 1 plus I to the power 16, 1 plus I to the power 13, 1 plus I to the power 10. This will be the amount supposed to be invested. I எவ்வளோ? 3.5%. சொல்லுங்கப்பா. இங்கே what is the P factor? $1.035 to the power 16. So plus 10 சொல்றோம் சார். இது 1.035 to the power 10, 1.035 to the power 13. இது முதல்ல அரே பண்ணிக்கலாம். சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட். 1.4105. 4105. 13 இயர்ஸ் இருந்தா 1.5639. 5639. இங்க வரும்போது 73398 or 4. 1.734. Make the inverse of that. ஏன்னா x by தானே, but divided by 1. 1 divided by present value கண்டுபிடிக்கலாம். கண்டுபிடிங்க P factor. 0.5767. 0.5767. 0.5767x. 0.6394. 6394x. இவருக்கு வரும்போது 0.7089. 0.089. The total being 1.925x. இந்த நம்பர் இருக்கும். ஓகே, இப்போ 1 lakh இருக்குன்னா இந்த 1 lakh இதால டிவைட் பண்ணுங்க. 1.925. 51,900. So the final x being, that final amount they will get being 51,948. Okay, 51,948. Clear? So the answer being none of the above is correct. எவ்வளோ சுத்தி வளைச்சு இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு எதுக்கு சார் இந்த சம்? ஸோ கிராஸ் செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற 1 lakh யார் பேர்ல எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. இந்த நம்பர் கொடுக்கணும்னா இன்னைக்கு பிரசன்ட் வேல்யூ வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணி ஆகணும். ஸோ பிரசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் இன்டு திஸ் வேல்யூ 29,958 will be invested in T's name. 51,948 into present value factor 33,215 will be invested in D's name. 0.7089 with this the amount to be invested in H name being 36,825. இந்த அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணாக்க கரெக்டா இவருக்கு 16 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த நம்பர் இருக்கும். டிக்கு 13 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த நம்பர் இருக்கும். டிக்கு 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த நம்பர் இருக்கும். மொத்தமா இன்வெஸ்ட் பண்ற டோட்டல் போட்டீங்கன்னா 99,999 which is equal to 1 lakh. So நம்மளோட 1 lakh இப்படி பிரிச்சு அனுப்பணும். டி பேர்ல 29,958 டி பேர்ல 33,215 H பேர்ல 36,825 நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். Is that clear? Now, clear? Online students, come and text me. Come on, text me. வரலையா? சரி பரவாயில்ல விடுங்க. க்ளோசர் நம்பர் வந்துச்சுல 8, 2 ரூபா டிஃபரன்ஸ்.
இருந்தா அவங்களுக்கு தான் இது. யாருக்கு வேணுமோ அவங்க சிஏ பண்ற வேணுங்கிறவங்களாம் இது வேணும். 6th question. I think I have taken 4 minutes நினைக்கிறேன் இந்த சம்முக்கு. யூஸ்வலி இதுக்கு 2 மார்க் கொடுப்பாங்க. டீசன்ட் ஒரு கொஸ்டினுக்கு 1.5 நிமிஷம் ஒரு மார்க்குக்கு. இப்போ 3 மார்க் இது வந்து 1 மார்க் 2 மார்க்னா 3 நிமிஷம் எடுத்துக்கலாம். நம்ம 4 நிமிஷத்துல போட்டுருக்கோம். அதுக்கு டைம் எடுத்துக்கல. பாத்துக்க. How many years will a sum of money doubles at 5% per annum? Doubles. Double na 69 divided by I plus 0.35. 14 years 2 months நினைக்கிறேன். 15 நம்ம ஏற்கனவே தெரியும். 0.15 na into 12 மந்த்ல சொல்லுங்க. மந்த்ல சொன்னா 1.8 months வருது. அதுதான் 2 மாசம் போட்டோம். சரியா? 7th one. In how many years if sum of money triples at 5%? Triples நம்ம பார்த்துட்டோம் ஏற்கனவே. ஞாபகம் இருக்கு அந்த நம்பர்? இங்க பாருங்க. 3 times is equal to 1 plus I to the power n. அப்ப 1.05 to the power n. அப்ப நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டே வரணும். ஓகே, எப்ப 3 வருதுன்னு பாருங்க. மினிமம் 18 இயர்ஸ்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. So you can start with 18 years. 18 இயர்ஸ்ல எவ்வளவு வருது? எல்லாம் 18 இயர்ஸ் மேல தான் இருக்கு. 18 இயர்ஸ்க்கு எவ்வளவு வருது? இது 5% ரேட் இன்ட்ரெஸ்ட் மாதிரி தெரியல. அது டபுளிங் தான் அந்த நம்பர். அப்ப 8% இருந்துச்சு ட்ரிபிளிங்க்கு. சொல்லுங்க. 1.05 for 18 இயர்ஸ்க்கு எவ்வளவு வருது? If n is equal to 18, what's the value? $2.4066. கட்டாயமா 18 கிடையாது. 19, 20, 21, 22, 22க்கு மேல இருக்கு. அப்ப which is the correct answer? D. 7th one being D. Clear? Okay. எனக்கு 3 வந்தாகணும். அதனால இன்னும் பிரஸ் பண்ணா 22 இயர்ஸ்க்கு மேல 22 இயர்ஸ்ல வந்து 2.9252 வந்துருச்சு. 3 ஆகிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தானே. மேபி 3 months இருக்கலாம். கிரேட்டா போடணும்னாலும் போடலாம், பட் நமக்கு தேவையில்லை அது. 8th question. A machine depreciates at 10% of its value at the beginning of a year. The cost and scrap value realized at the time of sale being 23,240 and 9,000 respectively. For how many years the machine was put to use? Scrap value is equal to what? Original value into 1 minus d to the power n. எனக்கு இந்த நம்பர் வந்தாகணும் 23,240. Okay. அப்படின்னா scrap value 23,240 and the original value being we supposed to calculate. Okay. Okay. Cost and scrap value. Cost வந்து 23,240. Scrap value 9,000. 1 minus 0.1 to the power n. அப்ப 0.9 to the power n is equal to 23,240 divided by 9,000. என்ன answer? $2.5822 வரணும். 0.9 power 2. Oh, sorry. Divided by போட்டுருவோம். If I take to the other side, my division வரணும் 23,240. சொல்லுங்கப்பா.
0.3873. 0.3873. Okay. So 0.9 power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 correct over 9 years. So answer being 9 years. 0.9 to the power n. Mati power 1, 2, 3 increase பண்ணுங்க. The year which we get is equal to 9 years. We'll move on to the next one. Ninth one. A machine worth rupees this much is depreciated at 15% on its opening value each year when its value would be reduced to 2 lakhs. அப்படின்னா 1 minus d 0.85. அப்ப 0.85 to the power n is equal to scrap value by original value போட்டுக்கலாம். 2 lakhs divided by 4.974 lakhs. என்ன வேல்யூ வருதுங்க இது? 0.4075. 0.4075. அப்ப 0.85 க்கு power 2 போட்டீங்கன்னா 0.722 3 4 5 6 5 க்கும் 6 க்கும் நடுவுல இருக்கு. அப்ப 5 years 7 months approximately correct. D is the correct answer. Okay. 10th. A machine worth 4 lakhs 90 is depreciated at 15% of its opening value. அப்ப 1 minus d 0.85. When its value would reduce by 90%. அப்படின்னா வெறும் 10% தான் இன்னைக்கு scrap value. அப்ப 0.85 is equal to 0.1 ஆகணும் to the power 8. Okay. 100 ரூபாய் வந்துச்சுன்னா 90 ரூபாய் போயிடுச்சுன்னா 10 ரூபாய் தான் இருக்கணும். 10 by 100. அப்படின்னா 10% தான் வரணும். இதுதான் வந்து இந்த வேல்யூ 0.1. இஸ் தட் ஓகே? புரியுது இல்லையா? இந்த வேல்யூலாம் வச்சு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம்ப்பா. ஒரிஜினல் வேல்யூ 100 ஆக இருந்துச்சுன்னா ஸ்கிராப் வேல்யூ 10 ஆகணும். அவ்வளவுதானே? பர்சன்டேஜ் எல்லாரும் போடுறோம். அப்ப 10 by 100 போட்டா அது 0.1. அதான் இந்த 0.1 கொடுத்துருக்கிறேன். இப்ப 0.85 power 2 power 3 power 4 power 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 க்கு மேல வருது. அப்ப 14 years 2 months approximately. D is the correct answer. 11th one. Alibaba borrows 6 lakhs housing loan at 6% repayable in 20 annual installments commencing at the end of the first year. Alibaba borrows 6 lakhs housing loan at 6% repayable in 20 annual installments. So, அப்படின்னா P is equal to A by present value anti-factor. A வந்து 6 லட்சம் ரூபாய். Present value anti-factor னா 6% 20 annual installment 1 divided by 1.06 equal 20 times and then take the grand total. 11.4699. What is the final value? $52,310.83. Okay, C is the answer. 52,310 is the answer. C is the answer.
11th, 12th, a sinking fund created for redeeming debentures worth 5 lakhs at the end of 25 years. 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் 5 லட்சம் ரூபாய் கடன் அடைக்கணும். How much provisions need to be made out of profits each year, provided sinking fund investment can earn 4%? அப்ப A is equal to P into future value anti-factor. இப்ப நமக்கு A தெரியும் அப்படின்னா P கண்டுபிடிக்கணும். P is equal to A divided by future value anti-factor. இதுல A வந்து 5 lakhs. Future value anti-factor na 1 plus I to the power n minus 1 divided by I. 1.04 to the power n வந்து 25 years minus 1 divided by 0.04. Yes, get me this value first. 1.04 to the power 25. அது முதல்ல சொல்லுங்க. 2.7725 minus 1 divided by 0.04 putting in answer வருது 44.31174. 5 lakhs divided by 44.31174. 11,283.69. சாய்ஸ்ல இல்லாத நம்பர் சொல்றீங்க 11,000 1.04 1 divided by 1.04 1 2 1.04 power 2 இது 2.66 வருது ஆமாவா எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்து சொல்லுவ போல இருக்கு minus 1 divided by 0.04 then this answer is நான் தான் சார் மாய மூடிட்டு இருக்கிறேன் இன்னொரு கேண்டிடேட் உட்கார்ந்துருக்கிறேன் சொன்னதானே 41.6459 12,006 A is the answer. So we have completed 13th one. A machine cost us 5 lakhs 20 with an estimated life of 25 years. A sinking fund is created to replace it by a new model at 25% higher cost of 25 years. 5 வருஷத்துக்கு பிறகு 25 வருஷத்துக்கு பிறகு இந்த மெஷினை மாத்தணும்னு நினைக்கிறோம். அப்ப அதோட விலை 520 இருக்கு இல்லையா, இன்னொரு 25% சேர்ந்துரும் 1,30,000 ஐ திங்க் 6,50,000 ரூபாய் புது அசெட்டோட வேல்யூவா இருக்கும். அப்ப நான் ரெடி ஆகணும் புது அசெட் வாங்குறதுக்கு, அதுக்கு பணத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் with a scrap value realization being 25,000 25,000 நமக்கு பணம் வந்துரும். இப்ப 6.25 லட்சம் ரூபாய் எனக்கு ஷார்டேஜ் வரும் புது அசெட் வாங்குறது. What amount should be set aside every year if the sinking fund investment accumulated at 3.5%? அப்ப P is equal to A divided by future value anti-factor. A வந்து எனக்கு எவ்வளவு தேவை 6,25,000 520 ஆக்சுவலா அதுக்கு 25% எக்ஸ்ட்ரா போட்டு வாங்கணும் 6.5 லட்சம் ரூபாய். ஆனா இது வித்த ஸ்கிராப்ல 25,000 வந்துருது. அதனால எனக்கு தேவைப்படுற பணம் 6,20,000 ரூபாய். எப்ப 25 வருஷத்துக்கு பிறகு. ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஆன்டி ஃபேக்டர் வரும்போது 1 plus I to the power n minus 1 divided by I 1.035 I key year being 25 minus 1 divided by 0.035
1.035. I think this value 2.36324 minus 1 divided by 0.035. This value being 38.94 or 95. Now 6,25,000 divided by 38.95. The value being 16,046. As closer are 16,050, we can choose that one. Clear? 13th question. We will go for the 14th. Roger, aged 40, wishes his wife Ronnie to have 40 lakhs at his death. If his expectation of life another 30 years and he starts making equal annual installments commencing now at 3% compound interest per annum, how much should he invest annually? 30 லட்சம் ரூபாய் வேணும்னு நினைக்கிறார். சரி 40 லட்சம் ரூபாய் வேணும்னு நினைக்கிறார். எப்ப 30 வருஷத்துக்கு பிறகு. அப்ப இது வந்து இந்த ஃபியூச்சர் வேல்யூ ஆன்டி. ஓகே. A is equal to P into future value annuity. A வந்து 40 lakhs. You have to find out the P. அப்படின்னா இப்படி போட்டுக்கலாம். P is equal to A by future value annuity factor 40 lakhs divided by future value annuity factor 1 plus I to the power n minus 1 divided by I is the answer is the formula. 1.03 to the power 30 years minus 1 divided by 0.03. First get the answer for this. So I think it is 2.42726 minus 1 divided by 0.03. This value being 47.5754. So 40 lakhs divided by this value, the final value being 84,077. So the closer on the என்ன number இருக்கு? D. 3 rupees difference இருக்கு. So we can choose answer D. Fifteenth. Apu retired at 60 years, receiving pension 14,400 a year, paid in half-yearly installments for the rest of his life after reckoning his life expectations to be 13 years. Half-yearly once அவருக்கு 14,400 கிடைக்கணும் அப்படின்னா 26 அரையாண்டுகள் இருக்கு. எவ்வளோ 14,400 a year சொன்னால் 7,200 half yearly. Okay. And that interest 4% is payable half yearly. What single sum equal to his pension he has to invest? இன்னைக்கு எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும்னு கேட்கிறார். எதிர்காலத்தில் 7,200 அப்படின்னு சொல்லிட்டு 26 அரையாண்டுகளுக்கு வரணும். அப்ப இன்னைக்கு கையில் எவ்வளவு பணம் இருக்கணும் அப்படின்னா பிரசன்ட் வேல்யூ ஆன்டி ஃபேக்டர்.
So A is equal to P into present value anti-factor. Here P is 14,400. Present value anti-factor வரும்போது 1 divided by 1.04. Okay, equal how many times? 26 times. இது 2% மாத்திருங்க, sorry. 4% per annum, but half yearly மாத்திட்டோம். 2% மாத்திருங்க. 26 half year into grand total. One divided by 1.02 over 1. I think 0.597579 நினைக்கிறேன். And grand total. This final value being 20.121. 20.121 into 14,400. Two percent தானே போட்டோம். கரெக்டாது இந்த நம்பர். ஓகே, present value anti-factor இது present value anti-factor கரெக்ட் தான். Receiving a pension of 14,400 a year, paid in half yearly installment 7,200 for rest of his life. Okay, இந்த 7,200 போடுங்க. Okay, 7,200, right? Pension being 7,200 only, no, into 20.121. 1,44,871 கிட்ட வருது. 1,44,871. அப்ப closer number na 1,44,900 will be more closer, or 29 rupees difference. The rounding of error இருக்கலாம். So B is chosen.